Hello everybody. Today we will analyze third round of the Stepan Avagyan Memorial, January 2023. Very strong tournament, round robin tournament. Okay, let's see what happened in the games. Okay. Here's some Ruy Lopez. F6, castle, bishop e7, d3, b5, bishop b3, d6, c3, castle, h3. Okay, other lines usually when white playing rook e1, b5, bishop b3, d6 for example, c3, castle, h3, because if white will play without h3, d4, here is possible some moves like bishop g4. Yeah. So h3, yeah, h3, some bishop b7, something like this, and d4. But the idea to play with d3 probably because after b5, bishop b3, castle, c3, black have nice move d5, marshal, ed, knight d5. Knight e5, knight e5, rook e5, c6, and some long theory where is last theory say that black have not any problems in these lines. So because of this, white decide, and other thing why white not playing d3 immediately, because if after after d3 black can play bishop c5 or b5, bishop b3, bishop c5. Because of this, white playing first castle, waiting to bishop e7, and only after that playing d3, b5, bishop b3, d6. Now important to know that black want to play knight a5 and change this knight with b3 bishop. So because of this, white usually playing here a3, a4 or c3 to have square for bishop. So c3, castle, h3, knight a5, bishop c2, c5, d4, queen c7, d5. Looks like white lost the time because white played d3 and d4, yeah, and also playing h3. So white just lost time, but idea is that position after d4, d5 position are closed. So this temp is maybe not so important, yeah. c4, b4, cb, ab. Okay. After c4, this b4 is standard idea because black want to play some knight b7, knight c5. This is idea of c4 to have c5 square for knight. So b4, cb, ab. Now is idea that if black will play knight b7, white can play b4, for example, and this knight have not square, yeah, c5 square. So this knight on b7 will be very bad. Okay, we have this position. Sevian Narayanan, let's see what happened there. d4, knight f6, c4, e6, knight c3, bishop b4, e3, castle, bishop d3, d5. Okay, here why black playing first castle and after that playing d5? Because if white black will play d5 immediately, white can play a3, bishop c3, bc. If black will take dc, then white will take from f1, bishop c4. Yeah, they will not lose time bishop d3 and then bishop c4. And if black playing castle, white will take cd, ed, bishop d3. Then idea is to play knight e2. For example, some c5, knight e2, b6, castle, and white's idea is to play knight g3, f3, e4. Also, instead of castle, here c6 is possible, which played some Chinese players played this c6 move. Now many games are after c6. Idea to have after cd, black will take with c pawn. So black don't like to give chance to play a3 because of this.
black play first castle. Idea if after bishop d3, d5, white playing a3, what was in the game? Bishop c3, bc. Black should take, okay, not should, but usually take dc, bishop c4, c5. Because if black will not take dc, white will take cd next move, yeah? So now like looks like white lost the tempo, bishop d3 and bishop c4, yeah? This is of course theory, c5. Here knight f3 is theory, knight e2 is theory, knight f3, queen c7. Here white should be a little bit careful, because if they will play bishop d3, after cd, queen c3, white's losing, because if bishop d2, bishop on d3 is hanging, and if white will move king or queen d2 or something like this, rook on a1 is hanging. So here bishop a2, bishop b3, bishop e2, these moves are possible. So bishop e2 was in the game. cd. Okay, idea of cd maybe, for example, after b6, castle, black thinking maybe after cd, at some moment maybe white can try to take ed, because of, and sacrifice this c3 pawn, yeah? For example, queen c3, I don't know, bishop g5 or something like this, yeah? So they decide, maybe rook a2, c2 idea is also possible. So black decide to take cd immediately, because if now ed, black will take queen c3 with check. So white should take with pawn on c3 and b6. Bishop b2, bishop a6, castle, bishop e2, queen e2, knight d7. Maybe also possible here to play some queen b7, try to stop this e4 move. If white will play something like rook e1, maybe also knight e4. Yeah, it's interesting to have knight d7 and stop this e4 move. Because after knight bd7, e4, okay, here is some playable position. White have center, but not easy to push pawns on center, yeah, because d5 square is defended. After d5, black always will have ed, and if white will play e5, then a knight will have d5 square, which is good square for this knight, yeah. Now let's see what happened in Martirosyan Yasipenko. Okay. This opening is now very popular, and for black, knight c3, c5, cd, cd. Well, usually this is a big problem for white, this line, because lines like force and everywhere difficult even to find some idea for have playable position. Yeah, usually is going some forcing lines, and after that black equalizing. Yeah, so queen d4 ed. Yeah, here e4 is one of main line, another line is bishop g5. After e4, take queen d8, king d8, knight g5, bishop e6, a3. Also possible here to play knight e6, fe, some bishop g5 move. There is also, but theory is going to equal position. White right now white didn't find some advantage there. So a3, knight bd7, knight e4. Here g3 also is interesting move. Also bishop f4 is possible move here. Knight e4, knight e4, knight e4, h6, bishop f4, g5, bishop d2. Yeah, here maybe f5, g5 idea is interesting. f5, give knight d6, g5, yeah, maybe. Knight b7, king c8,
king c8, bishop a6. Yeah, white having maybe. Yeah. I don't remember what's the line here. King c8. Because now bishop on f4 is hanging and knight on b7 is hanging. If bishop is a6, gf, knight c5, king c7, knight e6, king b6, and just bishop c4. So this is not working for black. And if king somewhere, king e8, white will go back with bishop. If king e7, again white can go bishop back, bishop d2, for example. So maybe black should take here on d6, play this position, but white will have two bishops, and maybe can try a little bit do something. And if white will not play knight d6, if knight will go back, then black can play this g5, bishop g7 idea. Because now bishop f4, g5, Haik played bishop d2, and if black will try to play f5, here bishop c3 is possible and h8 is hanging. Okay, bishop d2, this is a position. Knight f3, knight f6, d4, d5, bishop f4, c5, e3, knight c6, knight bd2. Yeah, in this position, important to know that in this position, if white playing c3, then black have queen b6, queen b3, c4. Now, if queen b6, black will take ab. For example, a3, b5, knight d2 is, and b4 is possible move, yeah, and black is even maybe better. But, and if queen is c2, black can play bishop f5 with 10, because queen f5, queen b2, and this is winning for black, so white should go with queen to c1, for example, and of course, white will lose a lot of times. So because of this, white playing knight bd2 here to have after queen b6, dc, queen b2, this is some theory. Rook b1, queen c3, bishop b5. This is interesting position. Other line with bishop f4 when white playing, they can play, for example, if they are playing d4, d5, bishop f4, knight f6, e3, c5, c3, knight c6. And here, instead of knight f3, usually white trying to play knight d2 to have after queen b6, queen b3. If c4, queen c2. Now bishop f5 is not working because white will just take queen f5. So knight c6, knight d2, e6, c3, cd, ed. Yeah, knight h5. This is a very interesting line for black. Idea if white playing bishop g5, f6, bishop e3, for example, bishop d6, for example, if g3 to stop this knight f4 idea, black will play like castle, g6, and after this knight g7, knight f5 is coming. Very interesting playable positions. Other line is here to play bishop e3, bishop d6, knight e5. Yeah, knight f6 was in the game. Instead of knight f6, also possible to play g6. Now g4 is interesting. Knight g7, h4. If take, bishop e5, h5 is coming. But there is interesting positions. h5 is coming here. Is interesting positions. Yeah? I think castle here is possible. Also, knight f6 is normal move. Okay, white played knight f3, knight df3, queen c7, bishop d3, knight d7. They want to force to change this knight. White take knight c6, bc,
castle, castle, queen c2, h6. Here's some position, playable position. Black will maybe will push at some moment c5, maybe will push e5, de, knight e5, and will change everything. So white should think what to do now with this e5 idea, yeah, for example, or c5 also is interesting. At some moment can be some a5, bishop a6 ideas to change this good bishop on d3, because our bishop is right now is not so good, yeah, on c8. Okay, now let's see what happened in the game Jakub Noderbeck, Robert Hovhannisyan, c4. c4, e5, g3, c6, d4, bishop b4, bishop d2, take, d6, knight c3, knight f6. And white decide to play an aggressive line, long castle, knight d7, de, knight e5, e4, bishop e6, b3, knight f6, long castle. Okay, knight d7 is quite logical move, de, knight e5. Yeah, here is interesting moment. Black should decide they should take with d6 pawn or with knight. Okay, positionally with de, this pawn structure looks more logical, but black decide to play with long castle, with knight. White decide to play with long castle, so black want to play with knight e5. Now d6 pawn looks weak, but just because probably black will castle to short castle. Yeah, kings will be in different places, so black decided this d6 weakness is not so important. More important to have active pieces. So knight e5, e4, bishop e6, b3, queen a5. Yeah, now is in some interesting position. But right now queen a5 may be idea of Robert to play even long castle here, and d6 will be protected. At some moment some d5 ideas. Okay, bishop d7, it's a logical move, but bishop e3. Okay, black can try to move this knight somewhere, play f5, but this they should decide what to do with this knight, yeah, on a5, because knight have not moved, and if knight b7, always white will try to play b4. Avagyan, rook e1, yes. Okay, black will try to play on c line, maybe change the rooks, yeah. Maybe this b5, a5 push these pawns on queen side also logically. And white sometimes have idea, black should be careful about these ideas, like at some, for example, I don't know, rook c7, yeah, a4, a5 idea is logically, and here d5 always is also interesting, d5, ed, e5 idea, and then knight is coming to d4, f4 ideas. This is standard idea, d5, ed, e5. Now white have one more pawn like on king side, and they will try push pawns on center or on king side to organize some attack, yeah. Stepan is still thinking. Here also we have no moves. Yeah, same for that. Okay, we'll have some little break, and we'll come back with our guest today. We have surprise for you. Okay.
Ստեփան Ավագյանը այն բացառիկ անհատականություններից մեկն է, որ հեղինակություն էր ոչ միայն իր մասնագիտական շրջանակներում, այլ լայն հասարակության համար։ Նրա ընկերների թվում են տարբեր մասնագիտությունների, տարբեր տարիքի, տարբեր բնակավայրերում ապրող մարդիկ։ Ստեփան Ավագյանին ես գիտեմ վաղուց, եւ տարիները մեզ հնարավորություն տվեց ավելի շատ զգալ մեկս մյուսին, ճանաչել, սիրել եւ դառնալ հարազատ։ Յուրաքանչյուրի հետ կարողանում էր գտնել ընդհանրություն։ Յուրաքանչյուրի հետ կարողանում էր ապրել նրա հոգսով ու նրա ուրախությամբ։ Սիրում էր այն գործը, այն խնդիրը, որով պիտի զբաղվեր, սիրով ու հաճույքով, անմնացորդ նվիրվել։ Ստեփան ցանկացած վիճակում, նույնիսկ ընկերոջ արած որևէ սխալ, որևէ չգիտեմ ինչ, ինքը վերցնում էր իր վրա։ Բոլորի մեղքը ողջունություններ վերցնել իր վրա, որպեսզի որևէ սխալ մուկ չլիներ։ Ստեփան անչափ բարեր, անչափ արտաձեռներ։ Նա շատ էր սիրում իր բառով ասած սոյլան աշխարհը, իր ջերմուկ աշխարհը։ Նա իրավունք ուներ ջերմուկ աշխարհ համարելու եւ մենք էլ արդարացի ենք համարում նրա այդ սերը քաղաքի հանդեպ, վերաբերմունքը, որովհետեւ դա ըստ էության էր, դա առարկայական էր եւ նա կարծում եմ, որ ջերմուկ քաղաքի պատմության, տարեգրության երևելի գործիչներից մեկն է, որը իսկապես հսկայական ներդրում է ունեցել մեր քաղաքի զարգացման գործում, մեր քաղաքի հանդեպ հասարակության վստահության, բազմաթիվ մարդկանց կապվածության ապահովման հարցում։ Միշտ կրկնում էր, որ ջերմուկը պետք է գա մի պահ, որ դառնա համաշխարհային շախմատային քաղաք։ Պատկերացնում ենք, որ դա ընդամենը ցանկություն է, դա ընդամենը կարող է չստացվի, բայց այն ոգևորությունը, այն աշխատանքը, այն հնարավորությունները այդ վատ տարիներին, որ ինքը տրամադրեց շախմատին, որ ինքը քայլ առ քայլ առաջ էր գնում, որ ինքը ամեն մի հաջողությունների վրա ուրախանում էր, մեզ դա բոլորիս ոգևորում էր։ Ջերմուկում անցկացվեց առաջին միջազգային մանկապատանեկան առաջնությունը, որի փաստացի հիմնադիրները հայրս էր եւ պարոն Դպուցյանը։ Խոստեմ, որ իր տված այն ուժը, էներգիան, սերը, հոգատարությունը շատ խիստ անդրադառնում էր մեր մթնոլորտի եւ մեր մեջ մեր հարաբերությունների շուրջ։ 2006 թվականի Օլիմպիադայի նախապատրաստման ծրագրով մեկ մեկնելիք ջերմուկ աշխարհ։ Մի օր հանդիպման ժամանակ դոկտորը ասաց. «Տղաներ, դուք պետք է չեմպիոն դառնաք։ Դու գիտեք, չէ՞, ջերմուկը շատ բարձր է։ Ես այստեղից ուղիղ կապ ստեղծել Աստծո հետ։ Եվ իսկապես մեկ տուրին քաղաքից վերադարձանք օլիմպիական ոսկե մեդալներով»։ Երբ ջերմուկ գալիս ենք հատկապես հավաքների եւ պետք է մեկնեինք կարևոր մրցումների, այսպես կարծես ավանդույթ էր դարձել։ Միշտ պարոն Ավագյանը ջուր էր շախ տալիս մեքենայի հետևից եւ բարի ճանապարհ էր մաղթում ու պետք է ասեմ, որ այդ այնպես էր ստացվում, որ իսկապես հենց հաջողություն էր բերում այդ ավանդույթը։ Ես համոզված եմ, որ մեր երեխաների մեջ մեր հայկական գենում այնքան հզոր է շախմատային գինը, որ մեր երեխաների մեջ ապագայում մենք կտեսնենք Տիգրան Պետրոսյանին, խնդրեմ, Սմբատ Լոպտյան, կրկնակի օլիմպիական չեմպիոն, մեր Լևոն Արոնյանը։ Ես համոզված եմ, Կարեն Ասրյաններ կծնվեն եւ կդառնան իսկապես տաղանդավոր շախմատիստ եւ տաղանդավոր մարդիկներ նաեւ աշխարհի մասշտաբով։ Ստեփան Ավագյանի նման մարդիկ քիչ կան։ Իրոք մեր ջերմուկում մենք հիմա պակասություն ենք զգում։ Զգում եմ նրա պակասը, անկեղծ ասած։ Հենց առաջին պահից էլ զգացի, երբ մեքենայից դուրս եկանք, միշտ պարոն Ավագյանը դուրս էր գալիս եւ դիմավորում էր բոլորիս մասնակիցներին։ Հոգատար էր անչափ իր ծնողների նկատմամբ։ Միշտ բարձանում էր, ասում էր, հայրս հայ է, մայրս ուկրաինուհի։ Հենց դա է, որ ես վերցնեմ երկու ազգերի բոլոր դերական գծերը։ Մեկ բառով ասած, Ստեփան մեր ընկերության արքան էր, թագավորն էր։ Շատ շնորհակալություն մենք ինքի համար, որ դուք ապրեցիք։ Այն ընտանիքի համար, որպես մարդ տեսակ, որը միշտ
կհիշվի եւ կգնահատվի այս կյանքում։ Ստեփան Ավագյանը այն բացառիկ անհատականություններից մեկն է, որ հեղինակություն էր ոչ միայն իր մասնագիտական շրջանակներում, այլ լայն հասարակության համար։ Նրա ընկերների թվում են տարբեր մասնագիտությունների, տարբեր տարիքի, տարբեր բնակավայրերում ապրող մարդիկ։ Ստեփան Ավագյանին ես գիտեմ վաղուց, եւ տարիները մեզ հնարավորություն տվեց ավելի շատ զգալ մեկս մյուսին, ճանաչել, սիրել եւ դառնալ հարազատ։ Յուրաքանչյուրի հետ կարողանում էր գտնել ընդհանրություն։ Յուրաքանչյուրի հետ կարողանում էր ապրել նրա հոգսով ու նրա ուրախությամբ։ Սիրում էր այն գործը, այն խնդիրը, որով պիտի զբաղվեր, սիրով ու հաճույքով, անմնացորդ նվիրվել։ Ստեփան ցանկացած վիճակում, նույնիսկ ընկերոջ արած որևէ սխալ, որևէ չգիտեմ ինչ, ինքը վերցնում էր իր վրա։ Բոլորի մեղքը ոնց որ ուզենար վերցնել իր վրա, որպեսզի որևէ սխալ մուկ չլիներ։ Ստեփան անչափ էր, անչափ բարի էր, անչափ արտաձեռներ։ Նա շատ էր սիրում իր բառով ասած սոյլան աշխարհը, իր ջերմուկ աշխարհը։ Նա իրավունք ուներ ջերմուկ աշխարհը համարելու եւ մենք էլ արդարացի ենք համարում նրա այդ սերը քաղաքի հանդեպ, վերաբերմունքը, որովհետեւ դա ըստ էության էր, դա առարկայական էր եւ նա կարծում եմ, որ ջերմուկ քաղաքի պատմության, տարեգրության երևելի գործիչներից մեկն է, որը իսկապես հսկայական ներդրում է ունեցել մեր քաղաքի զարգացման գործում, մեր քաղաքի հանդեպ հասարակության վստահության, բազմաթիվ մարդկանց կապվածության ապահովման հարցում։ Միշտ կրկնում էր, որ ջերմուկը պետք է գա մի պահ, որ դառնա համաշխարհային շախմատային քաղաք։ Պատկերացնում ենք, որ դա ընդամենը ցանկությունը, դա ընդամենը կարող է չստացվի, բայց այն ոգևորությունը, այն աշխատանքը, այն հնարավորությունները այդ վատ տարիներին, որ ինքը տրամադրեց շախմատին, որ ինքը քայլ առ քայլ առաջ էր գնում, որ ինքը ամեն մի հաջողությունների վրա ուրախանում էր, մեզ դա բոլորիս ոգևորում էր։ Ջերմուկում անցկացվեց առաջին միջազգային մանկապատանեկան առաջնությունը, որի փաստացի հիմնադիրները հայրս էր եւ պարոն Լպուցյանը։ Վստահ եմ, որ իր տված այն ուժը, էներգիան, սերը, հոգատարությունը շատ խիստ անդրադառնում էր մեր մթնոլորտի եւ մեր մեջ մեր հարաբերությունների շուրջ։ 2006 թվականի Օլիմպիադայի նախապատրաստման ծրագրով մեկ մեկնելիք ջերմուկ աշխարհ։ Մի օր հանդիպման ժամանակ դոկտորը ասաց. «Տղաներ, դուք պետքա չեմպիոն դառնաք»։ Դու գիտեք, չէ՞, ջերմուկը շատ բարձր է։ Ես այստեղից ուղիղ կապ եմ ստեղծել Աստծու հետ։ Եվ իսկապես մեկ տուրին քաղաքից վերադարձանք օլիմպիական ոսկե մեդալներով։ Երբ ջերմուկ գալիս ենք հատկապես հավաքների եւ պետք է մեկնեինք կարևոր մրցումների, այսպես կարծես ավանդույթ էր դարձել։ Միշտ պարոն Ավագյանը ջուր էր շախ տալիս մեքենայի հետևից եւ բարի ճանապարհ էր մաղթում ու պետք է ասեմ, որ այդ
այնպես էր ստացվում, որ իսկապես հենց հաջողություն էր բերում այդ ավանդույթը։ Ես համոզված եմ, որ մեր երեխաների մեջ մեր հայկական գենում այնքան հզոր է շախմատային գինը, որ մեր երեխաների մեջ ապագայում մենք կտեսնենք Տիգրան Պետրոսյանին, խնդրեմ, Սմբատ Լոբոջան, կրկնակի օլիմպիական չեմպիոն, մեր Լևոն Արոնյանը, ես համոզված եմ, Կարեն Ասարյաններ կծնվեն եւ կդառնան իսկապես տաղանդավոր շախմատիստ եւ տաղանդավոր մարդիկներ նաեւ աշխարհի մասշտաբով։ Ստեփան Ավագյանի նման մարդիկ քիչ կան։ Իրոք մեր ջերմուկում մենք հիմա պակասություն ենք զգում։ Զգում եմ նրա պակասը, անկեղծ ասած։ Հենց առաջին պահից էլ զգացի, երբ մեքենայից դուրս եկանք, միշտ պարոն Ավագյանը դուրս էր գալիս եւ դիմավորում էր բոլորիս մասնակիցներին։ Հոգատար էր անչափ իր ծնողների նկատմամբ։ Միշտ բարձանում էր, ասում էր, հայրս հայ է, մայրս ուկրաինուհի։ Հենց դա է, որ ես վերցնեմ երկու ազգերի բոլոր դերական գծերը։ Մեկ բառով ասած, Ստեpan մեր ընկերության արքան էր, թագավորն էր։ Շատ շնորհակալություն մենք ենքի համար, որ դուք ապրեցիք։ Այն ընտանիքի համար, որպես մարդ տեսակ, որը միշտ քիշվի եւ կգնահատվի այս կյանքում։
we are back. Today our guest is 2 times Olympic champion, international grandmaster, one of strongest chess player in Armenia, Tigran Petrosyan. Hello. Hello. Okay, let's see what happened in games. Okay, Arthur played bishop d8. Okay, idea is simple. Yeah? Black want to move queen. A5 will be defended. At some moment, maybe bishop b6, change these dark square bishops. Yeah, because this is good for black to change these bishops. Knight fd2, queen b8, queen e2. Okay, what do you think about this position? First of all, I didn't like this A line for blacks because knight on A5 looks in danger, and I'm not sure bishop, even after bishop b6, maybe it will be not so comfortable position for black. Obviously, white should be better, but you have to find some good plan to continue. Yeah, okay, but I think plan is now probably white want to play b4 because c4 square is black cannot play knight c4. Yeah, c4 square is protected. So knight, for example, I don't know, bishop b6. Let's try. Yeah, b4, take. Knight will go to b7, and knight is not. This is not so good square for knight. Yeah, because knight have not normal squares. He can just go to d8, and after that also. But maybe knight c4 now, because queen. Knight c4, yeah, it's possible. Yeah, queen e3, knight c4 is possible. Yeah, okay, so bishop b6. The problem with bishop b6 also some bishop g5 moves are possible. Yeah, we are attacking knight on f6. If you will move your knight, then I will play b4. Yeah. Maybe then king h1, f4 even, because all black pieces. Yes, I mean, but just to play first b4. Force your knight will go to b7, and after that, of course, f4 idea is a strong idea. So yeah, I think I agree that black did something not so good, yeah, in opening. Maybe they did something wrong, because I like white's position too much. This position. Yeah, it's easier to play by white. Because now white want to play b4. If bishop b6, bishop g5, and b4 is possible, and if not bishop b6, white will play b4. Yeah. Yeah, in this kind of positions, black has to always defense, and somewhere they can make a mistake. I mean, there's one way play. No counterplay at all. Yeah, I think there is advantage for white. Let's see what happened in Sevian Arena game. Rook c7 played, rook a d1, logical, rook a c8, rook d2 to stop rook c2 move. Yeah? Okay, what else I can do after? Rook d1, rook c8. Okay, rook d2 is logical. Maybe white want to play d5. Yeah, it's only idea in this kind of positions. Play d5, ed, e5. Yeah, but when rook on d2, knight d4 is coming. Yeah, but right now maybe I want to play d5, ed, maybe take bishop f6 and ed. For example, if you will play like b5, d5, ed, bishop f6, or bishop f6 you have d or not? And d. I'm not sure it will work. No, bishop g7 will be some also, yeah? What I can do? Oh, maybe this is working out. It looks maybe tricky. Some interesting lines. I don't know if gf, queen g4, but rook d6 you will play. Wow. But, okay, if I will take ed, some knight d5 is working or not? I'm not sure at all. Looks dangerous, yeah, for black. Yeah, maybe knight g5 or something. Yeah. So, but after rook d2, this d5, e5 not working. But okay, here h6 is logical, yeah? Maybe some h3 or something. Yeah, I mean h6 for black. Now our king has h7 square, and a d5, ed, e5 idea is not working. Okay, of course white can do something like h3. Okay, but d5, ed, if ed, I don't know, knight d5 here,
Yeah, looks like. Yeah, after h6 Yeah. there's no knight g5. Yeah. So I think h6 is logical. No, I think h6 is a good move. Martirosyan, Yesipenko, what is that? F5 played. We analyze bishop c3, rook h7, knight g3, bishop g7, take, h4, f4, knight e2. But this looks equal, yeah? Yeah, maybe I'll even prefer black. Okay, my knight will come to d4, yeah. Of course, black is not better, but yeah, it should be about equal, yeah. King e7, knight e5 is coming. Is the times correct? I'm not playing sure. very fast. Okay, I think I'm not sure it's correct 100%, but this position, Close. yeah, because this position, yeah, g5, he think like for about 5 minutes, yeah, and after bishop d2, he also think like long time, so maybe close to be. I think it will be drawish. Yeah, I also think this game will finish draw. Swan, Nguyen. Yeah, rook a1, white played. Probably they try to play some c4 idea. Okay, a5 is logical with bishop a6 idea, I told that, but for me it's interesting also. Okay, maybe c5, c4 I want to play, yeah? This is idea of rook c1, maybe after some exchanging this pawn, white will get something. But what about e5? If I will play e5, de, take with knight, you probably should take, Cool. maybe some c4 you will try, yeah. Looks like black have not big problems here. After a5, what white can do? White can try c4, they can try b3, c4, some idea, yeah? I like c4 directly. Yeah, c4. Yeah, I think I will, after rook a1, e5 looks more logical for me, I don't know. Because rook c1 is clear, white want to play c4. If we will play what he played a5, now c4. Okay, if you will take, I can just take and slightly better, looks like slightly better for white. And if something like bishop a6, but bishop a6 also cd is possible, CD, yeah? bishop d3, then Queen, d. yeah, then cd, bishop d3, I will take queen d3, ed. Maybe rook c2. Yeah, rook c2, rook c1, c6 pawn a little bit weak. Yeah. It's interesting what we want to do after c4, let's think. I will never play a5 because black have to hurry up and broke this c5 or e5. Yeah, yes, of course, but it's very slow. No, but here a5 bishop a6 is, I think, positionally normal idea. Just problem white played rook c1 and want to play c4, so here a little bit concrete. Yeah, to play a5, you should be ready for what we will do after c4. So if you will take this c6 pawn will be weak. I will take probably with bishop, yeah. And this will be, I think, slightly better for white. But then, yeah, maybe knight will come somewhere. But I like more e5 move, yeah. a5, c4 is played, dc, bishop c4, bishop a6. What we can do? You want to change bishops then? Yeah, this is knight f6, knight e5. Yeah, this is correct idea. Of course, white bishop better than. But still, even after all this stuff, if I'll put my queen on d3, rook on c2, another rook on c1, I will pressure all the game. Maybe there's not so much, but Okay, I mean, we want to play, for example, queen d3, right? maybe I will take first. Take on a6. I think about because similar. rook on a6, I'm not sure. Okay, take. And Okay, then but play but queen e2 or d3. Okay, for example, yeah, queen b7.
rook c2. Yeah. Maybe some queen b5 ideas, yeah? Knight will come to d5 at some moment. Yeah, but maybe queen b5 first. Also, but I'm thinking also maybe here will be some ideas. Is queen e4 good idea or not? I don't know. Queen e4, queen h4. Yeah, knight f6, knight d5 will come, and what my queen doing on h4? This is also The only a thing question. you have to sacrifice bishop. Okay, yeah, queen g. I'm not yeah. sure. Yeah, maybe this is. There is not enough pieces on the king side. Okay, if we will play queen, I mean, d3. Yeah, maybe or queen d2. d3. Maybe queen. But here d3. also queen b7 is b7. possible, yeah. But here, can I play b3? And what about a4? Okay, a4. I will not do anything. I will just play this. Just want to change as Yeah. much as I can. Yeah, a4. If I will take. Okay, I don't believe in such positions. There's many weak pawns, and even maybe knight b6. Knight b6, bishop a6. Rook a6. Rook c6. Rook c6. Still. Yeah, maybe not queen easy. c6. Rook okay. a8, queen b5. Yeah, I will play. Yeah, some kind of. Yeah, knight b6, bishop a6, rook a6, rook c6, take, and this is important after rook a8, queen b5. Yeah, because if I will not play queen b5, I will lose this 2 pawns. But this is also black is active. Take. I should play rook b1. Rook yeah. b1. Yeah. Okay, this white will try this position. But because if I will not play b3, you anyway can push pawn on a4 and try to attack my b2 pawn. Yeah, that's the main idea for black. Play a4, then rook b8, try to attack b2, and in some position they want to change this c6 pawn to b2, and it will be enough. Okay, I have. If I will play queen e2. What's the difference? Yeah, maybe I have knight e5 move somewhere. Knight e5. But knight e5 here, you will take with bishop, and then take on c4. I mean, yeah. I don't think so. Rook c4 maybe. Knight, rook c4, knight e5. Yeah. I mean, take here, take c4. Here knight e5 with that, yeah. So you will take first with bishop. Okay. No, if you want to play knight e5, you have to take on a6 first. Bishop a6. Okay, yeah, rook queen a6. e2, yeah. No. I mean queen e2, queen b7. But you will take with queen, maybe. He will take with so queen. maybe I can try to do this idea. If now queen b7, I don't know, knight e5. But there, what happened? Take, bishop c5. If queen b2, rook c2, if bishop b2, rook b1, b1 bishop. should work, then bishop d4. But bishop d4, a6, A6 a6 is hanging, yeah. So knight e5, maybe, knight f6 here. Yeah, this looks also about equal. Yeah, bishop a6 might be working. But anyway, I will prefer e5 directly instead of a6. Maybe here, if I play here b3, you have this a4. It's not so comfortable to play with this c6 pawn, a5, and maybe h6. I mean, it's somehow. Yeah, but important black have this d5 square, yeah, for knight. Okay, let's see what they will do.
bishop a6. Now Yakubov Ovanesyan. This is going very interesting. Knight f6, long castle. D knight e5, e4, bishop e6, b3, queen a5, h3, b5. Robert playing, yeah. Okay, but one thing I don't understand much. For example, white played long castle, yeah. Then knight d7, de, knight e5. But after this moment, looks like white start to play a little bit slowly, yeah? If you are playing long castle, it looks like you should play it more aggressive than queen a5. Okay, f4, what he don't like, knight g4, knight f2 is coming, yeah? What? King b2? Why Yeah, not maybe play? knight f2, yeah? King b2, knight f2. Queen f2, queen, yeah, this is nice, we should show this idea, yeah, knight f2, if queen f2, queen c3 check, king c3, knight e4, yeah, beautiful line. Okay, but here, very tricky position. But sometimes maybe I can play even knight h3, just Yeah, to and because- protect this, because I don't like this knight on g4. knight on g4, yeah, but why f7. he didn't play f4, yeah? What are you afraid of? Nothing, just knight g4. Okay, knight g4. It's hard to believe that white have not here some moves, yeah. So I don't know, king b2, if knight f2, here some f5 is not working. There is no difference. Queen c3 check after yeah. f5. No, knight e1 also, knight e1 check. No, king b2, okay, I will not play king b2. The only other move is knight h3. Knight h3, yeah. Yeah, but it should maybe. But maybe it's would enough, be yeah? Castle, yeah. No, I don't know why I want to play to be more complicated. King b2, yeah. I like this move. Right, but because h3 is too slowly, yeah, to play these moves, what you did before and play h3. And also b5, so cb, castle. I'll probably take the black pieces here, because I also like to play this kind of positions after when I'm playing Pirts. So it's similar in some kind of similar positions. I don't like it. If f4, maybe cb is working, yeah, here. Should be, yeah? Should be. But fe, Too many things. Maybe rook c8 first, and king b2. Maybe even I can take on b3 somewhere. yeah, it looks very dangerous, but Then okay. maybe let's try rook that. c3 and b4 and queen a3 No, check. I mean, Okay, rook c8? rook c8, yes. Which rook? F. fc8, yeah. Here ef also we should check. And king b2, what you tell? Bishop b3 somewhere. Then maybe rook c3, queen c3, b4, Okay, and that queen a3. Yeah, I'm not sure. looks, Yeah, it's, yeah, like too many pieces, yeah. But here b4 is
and then knight d4. Yeah, before knight d4, queen e5, queen d4. This looks Very dangerous. okay. If knight b1, knight Knight d4. b5. Now e5 is hanging, and maybe here some rook c2 ideas or rook c2. Knight c3 is possible. D3 is hanging. d1 and d2 is hanging. No, this is not. But okay, if I will take ef, if rook c3, king b2 looks okay. I'm not sure it's okay. Okay, I mean, Yeah. I White will not lose for sure directly, but maybe in there, long distance. maybe there before bishop b3 or yeah, rook with bishop b3 somewhere. idea, yeah. Yeah. If knight e2, Bishop b3, knight c3, bc, queen c3, and go some endgame. A queen a2, A2, king c1, king c1, bishop yeah. d1, maybe even. Bishop d1 and rook b8, but Looks very some, dangerous. yeah, some. Okay, so yeah, f4 of course looks very dangerous. King b1. Okay, CB is the more natural move. Or maybe some d5. But I don't know, both d5, but d5, knight d5 is not Yeah, good. d5, knight. So CB also I'm thinking about knight d5. So for example, CB, knight d5, Maybe b4. okay, b4, take here. Yeah, I don't care about this. My king is safely. No, I believe. Again, some rook like c8 ideas, yeah. yeah. It's very dangerous. Okay, but let's check rook. How Maybe rook a8 right now, because I don't need this rook on a8. Okay, but rook on f8 also. Okay. Okay. I want rook a8. Yeah, right now it's unclear. F here, fe. Okay, but here you have not knight. You can just sacrifice on b3, like rook c3 or. Rook Okay, let's c3. check. I think rook fc8 because our king will have f8 square. Yeah. Fe. If rook c3, Knight e2, knight e2 is coming. Bishop b3. Yeah, bishop b3. Yeah, I let's mean try rook this. c3. If ef, maybe bishop b3 is working. Yeah, now and we have this f8 square. If knight e2, bishop b3. Many tactical ideas. Yeah, it's difficult to calculate everything. This will be probably will be a very interesting game. Yeah, I believe Robert feels so good in this kind of. I don't know, but Nodirbeck also his calculation is good, so it will be very interesting game. Yeah. Yeah, let's see what will happen. Also, I don't know, maybe queen a3 here, because after knight f6 gf, I want to take Queen b3, yeah? b2. Queen b2, here, queen somewhere. Queen b4, queen d4. Queen d4 looks, yeah? But probably should not change queens. Okay, if again queen a3. Queen d6 before queen a6. Okay, so yeah. But there is crazy lines. Queen a3, queen d6, rook d8. Here.
Rook A8. Rook A8, take. Rook D1, Rook D1, Rook F1. Yeah, looks very interesting. Queen C1 maybe. Yeah, Queen C1. Yeah, this one I missed. Yeah, it's interesting. So CB. So what else? Also, it's interesting. For example, we talk about d5. Yeah, if knight d5, I will play, for example, queen a3, knight f6, gf. Looks like about some similar position without pawn d6, but now I have some rook d8 ideas, maybe. Yeah? I don't know. Of course, it will be difficult. If it's good, it will be nice. But I mean, now I have rook d8 move. Yeah, some idea. Yeah, For example, I don't see how to protect. Queen b2, Queen b4. Queen b4, yeah, queen d4 or what? Queen d4, maybe rook a8, same. Queen d4, rook d8, queen b4, check, king b2, rook f1. But now queen d2. Rook f2. Maybe here king c2, queen d2. Rook f1, that's cb. Yeah. Yeah, you never know. Maybe it's not working. f4, rook c8, king b2, rook f2. Rook Yes. F2, yeah. Okay. How to play? Yeah, let's draw this line first. 92 here. Bishop c4. Yeah, crazy. Okay, Robert thinking. Let's see what happened in other games. I think the players need more time to Yeah, because calculate all this stuff. Oh, he played b4. So maybe bishop e3. He didn't afraid of knight c4. You want to play take And rook knight, a5 maybe. and then knight a3 idea. Yeah, first rook a5, then knight a3. Yeah, knight a3. If bishop b5, f a1. Yeah, looks Yeah. dangerous. Okay, b4. Black cannot other moves. Yeah. Looks like he should take. Bishop knight e3. Yeah. He should the best take move. queen e3, knight c4. Because if knight b7, it looks good for white. But bishop g5 maybe more. Maybe even queen b6. But bishop g5 I like more maybe because bishop g5 you should. I want to take. I don't know. If I will take on f6 will be dangerous. Yeah, position. And if you will move your knight to e8, this looks good for me. No, you cannot let me take on f6. You have to go. Okay, but then that idea what we spoke about the king, for example, king h1. Now black have not any pieces on king side. Yeah, and after f4 looks very dangerous. Will be. Yeah. Yeah, they have to push a5 directly. King h1, a5 is the only way. Okay, but a5. If I will play some f4, ab, maybe rook a8, queen a8. cb, Yeah, queen but there's a4, yeah. c line open. Queen a4 Yeah, maybe. queen because a2 or of- queen a4. Maybe it's not so easy there. b4, knight c4 he played in h3, take, bishop I b6, don't like queen this b6, position. Yeah, rook rook a5, a5. yeah. Oh, it's obviously a weak adventure. Yeah, passive position for black. Black have not counterplay. So
knight a3 is coming next probably. No counterplay for Yes. Okay. So again, rook c4, queen d3. Why he played queen d3? Maybe some e5, knight g5 ideas you want to try, then knight e4, knight d6. Okay, but h6 is very logical move here, yeah? Or also instead of rook c4, h6 is very well. Rook c4 is not very good, maybe. Queen d3, and now h6 looks very logical. H6 is played, h3. You know, I'm always trying not to play this kind of positions by both colors. Why? Yeah, I don't know, because you have to stay, go a little bit, wait for some mistake from your opponent. But I think this position, okay, if white playing with like that a4, a5 ideas or something like this, but this position now, black has a clear plan, yeah, b5, a5, push pawns on queen side, and white should organize something, yeah, okay, d5, yeah, maybe, if you want to play maybe, but d5. Yeah, the main idea is... Okay, but if I will play b5, now d5, knight c5 is coming, yeah, because c4 is protected. So what white will do? Rook. Because rook on, I don't like this rook on d2. Knight c5 is coming. Maybe some rook d2. a5. Can I play now d5? But d5, e there. Because if knight c5, I will play something. But okay, so here this position. I will take, and queen d5. Queen g4. Let's try take. You want but queen there is d5. queen d1 check, queen d6, queen f8 maybe. I mean, I will protect everything. Okay, but b5, what idea I should try to do? Another idea can be play knight h2, knight f1, f3, knight e3, but this is... Looks very slow. Yeah. That's why I don't like to play these positions. I don't know what to do here with white. Okay, if I will play knight h2, Black has to try to exchange queens. That's the main idea for blacks. But how to do it? Or try to exchange as much pieces as they can. Try to play rook c2. For example, queen c7 or queen c6 with the idea rook c2. okay, queen c6, Queen d5. c6, yeah, looks a little bit Yeah. natural. Okay, d5, you have this knight. Okay, knight f1, rook c2. But queen b5 right now, so maybe some... But queen b5? Where queen b5? Yeah, queen b5 take on Take d2, rook rook b8, b8, yeah, okay. But queen c4 is still not so clear after rook b8. Okay, I got queen b5. Rook b8 immediately. Okay. Okay, That so works. rook c2. What to do? Where?
if d5, knight. Okay, but here d5 I can play. Knight c5 or Maybe queen c4. Yeah, looks like. But okay, look. D1, it will okay. For force you. You will I take. don't believe. Why? You should Yeah, take. I Okay, I will will take. Queen c4. You cannot use my f3 knight e3 idea, yeah? Let's play queen c4. Maybe queen b1 or queen b3 is coming there. It's black is very active. I don't think there will be a problem for them. We change one rooks. If f3, Even queen d3, just simply. okay. Okay. There is no attack. No, not attack. I will play knight e3, come with king, maybe try to play d5 with Knight someone. b6, knight a4 maybe, or c4. Another knight will go on d7. I'm not afraid of d5. Okay, bishop c3. Bishop c3, knight c4. Knight c4, bishop bishop e1 or what? No, bishop b4, c5. Okay, knight d7 then. a5, bishop c5, knight d7. Well, you can have a problem for white. c4. No, bishop. Bishop b5, okay. But okay, this is No, like it's no close problem to with equal. you. Yeah. Yeah. But yeah, difficult to find some idea to play for something yet. For example, I don't see ideas here to play for advantage for white. Okay, position should be equal, but what is white's idea? It is because b5. Okay, if white want to make a draw, they will change something, and of course white also cannot be worse here. But if they want to fight, it's a little bit difficult, yeah? So you just have to close eyes and just push d5. d5, ed, e5. But knight, Maybe knight d4, queen d5. queen d5. Black will probably take queen d5, rook d5, play knight c5 or knight f8. Knight c5 maybe. Some knight d4, yeah? Still, knight d4. But d5, yeah. No, okay, but black to move. If now b5, after d5, we have this knight c5 now, yeah? This is because of this I want to play b5. Okay, let's see what's other games. Martirosyan, Yesipenko. So here was knight e2, knight e5, knight d4. It's interesting why he didn't play king e7, yeah? Because if knight e6, king e6. Maybe hg and rook h6. After king e7. Okay, then I can play bishop d7. And king d2. Okay, for example, If here, your bishop take, d7, you don't have rook rook d8. a6, bishop d7, king. Okay, long castle. Maybe, I'm not sure which one is better, but the idea is the same. Okay, but I have always this rook e8 idea, yeah? If rook e1, king d8. Because my knight on e5 is strong. Because bishop g8, now, okay, take. You want to put king... c7 maybe. c7, b6 maybe. Well, Okay, no, b6. There's no b6. Okay, he can play king e8.
rook e7, king to some f8, for example. But f5 square also, yeah? I don't know, for me it's king e7. Or maybe there is some concrete problem. Take. Rook here. Rook c8, yeah, you can play. No, rook c1, I don't like it. Rook c8. Okay, it's cool. No, we have to try to play rook h6. Okay, rook h6, bishop d7. Maybe king d2. I like king d2 more. Okay. Rook e8, for example. Rook e1. King. Maybe knight e6 or not here. Okay. Rook d6. Should be equal, yeah? If king c7, rook d5, okay, but anyway, it should be equal. Because all squares are protected. Yes. The bishop on d7 is a better place, I think, than on g7, g8. Yeah, I like bishop to d7 as well. Bishop g8, take, and White is thinking. Yeah, something like rook d1 will play, yeah. Maybe g3 or rook d7. Oh, but rook d7, rook h8. Because I want to have some play on This the diagonal. king side. No, the main thing, I just want to take gf, and have this weak square on f4, rook h4 maybe. If you will take, I will have another open line. And maybe bishop g2 after castling. Okay, g3 at first, maybe you want to play bishop g2, yeah? If rook d7, I think rook h8 is possible. King d7, yes. So rook d7. Maybe long castle. Just push with temps come. Okay, king b1, one more check. We can take. And knight c6, yeah. This can work. It's tricky, but Yeah, g3 is important, no? Okay, if I will play rook c8, g takes. g takes. There's now some rook h5 as well. Maybe first rook d1, then Okay, rook d1, rook d7, rook d7, bishop h3. h3. With bishop h3? No, I will take with check. Yeah. So here is some problems, yeah? How to play? Maybe it should be enough for black to keep this position. I mean, there is still some tricks, but maybe nothing special. Just to have to be careful. And
check all the For example, let's check. attacking lines. Now what we should do, knight c6 or king b8, something like that. Because king b8, I want to take rook h4. Or rook d7, there is Bishop no h3. rook. Yeah, there is no rook d7. And what about counterplay? Yeah, something like that. No, it looks. Yeah, because bishop c4 is Yeah, it looks fine for black. But it's tricky, yeah. It's not so easy to play this king c7, rook c8. I mean, Yeah, g3 I think is the only way to try to do something. Yeah, because bishop should come to Yeah, this yeah, yeah. from this side, yeah, g2 h3 squares. The last thing to play somewhere f3, rook d1, king f2, but it's a little bit slow. Okay, Yeah, if I will try to change this knight, White have to take on c6. I think gf, or maybe castle first. with gf. Yeah, I have to take, and I have to try to play some Or bishop d5. rook h4 or rook d4. Rook d4, bishop d5, I think. If rook h4. h4. Okay, but this looks normal, yeah. Okay, I don't think it is, you can use this c6 with Yes, this, yeah? of course. Bishop on d5, king on b6. Yeah. It's Yeah. very close to draw. Yeah, so maybe, because other lines is some tricky lines, yeah, maybe there are some problems for black when rook d1 is coming, yeah. So maybe better to play with knight c6, something like this, after g3. Okay, let's see. Let's Will see, Hike play Robert will Hike play g3 Yeah. or not? Okay, let's first do this games. a3. Oh my god. Why are you so surprised? I can't imagine that this move can be a good one. Interesting. Yeah. Well, he played queen e2. Maybe this and when played rook f8. Yeah, maybe they don't like this knight e5. We'll talk about rook f8, but a3. Come on. Man. okay. What is the idea of a3? So why? My you not, first coach teach me that you have to play b3 in this kind of position. Okay, but b3 a4 is coming. Yeah. So Yeah, of maybe the thing is you want to play a3, rook c2, bishop c1 somewhere No, I to don't protect think- b2 pawn. But okay, how you want to create something? No, I don't think you want to play bishop c1. I think anyway b2 pawn is protected. For example, rook c2, rook c1. Just my question is why not immediately? For example, rook c2. Why he played a3? For example, obviously rook c2 you have to place next move. So yeah, if our idea to play a3, so maybe he want to play something like if knight f6, for example, maybe with rook c4, rook c1 he want to play, because if immediately rook c4, knight d6 is coming, yeah. So yeah, but you can But you can a3 play g3 or h3. I don't know. yeah, sure. But no, I mean maybe he think a3 he should play anyway. This b4 square is important, but a3 if now knight coming from b6. He will wait, yeah, like g3 or something like that. Knight e5 maybe also. Still, it's Because not if so easy take- for me to understand this. Take and this c6 is hanging. Yeah, g3 I think looks more logical, yeah, g3 maybe h4 at some moment.
Yeah, a3 is interesting. Yeah, and black can play bishop f4 somewhere and change the bishops. Okay, bishop f4 is. Yeah, I don't know. I just how can't long it's good to understand. change this Can't bishop, understand yeah. what's for this a3. A3. The only thing, the b4 square. Only thing. A4 But is played, yeah. A4. G3. Okay, A4 is logical. G3, Queen A5. And only now he decided to play Rook C2, Queen D5. Queen D5, but maybe I will. What can be our idea? Yeah, Queen on d5 definitely For example, Rook C1. feels very good. Okay, but maybe my knight will, or even. Okay, for example, if I will play Rook FC1. After a3, I don't think that white can have something in this game. Okay, but b2 is protected. My idea is to play knight d2. Then maybe queen f3 or c4. then- Okay, c6 will hang. c6 will never hang. Why? How you want Okay, to take on c6? for example, what you're playing? Any move. For example. Let's start with Rook b6, for example. Ah, here maybe knight e5. Knight e5, are you sure? Maybe bishop e5? Take. There's Knight e5, knight f3. Yeah, just a draw maybe. Yeah, okay. If I will play my idea, knight d2. Okay, so Rook b8 maybe? Rook a b8? Knight c4. Maybe you will lose c6 pawn. Okay. C4. So I have to move my bishop right now. Okay. Maybe bishop e7 or f8. I'm not sure yet. Okay, let's try bishop e7. Queen. Yeah, but you don't want to take on d5, yeah? I'll take c6. c6? But again, then b2 is hang. Rook c6, queen f3, and rook b2. Oh. Okay. If I Maybe don't- I'll take on f3 and rook b8. The only weak thing is in my position is c6 pawn. I don't think that it's Okay, enough. no, but c5 square, e5 square. Okay, I don't think white is worse in this position. No, because white this is not worse, yeah. of course, but there is nothing to have some advantage. It's enough counterplay. This b2, d4, Yeah, active queen. Yeah, it looks like. I think you have to change queen somehow to. Okay, if I will change queens. If you will change queens yeah, in this type of positions Yeah. without changing the pawn structure, Which it is will not be bad. good for white. Yeah, yes. it's not bad But for me. Maybe white will be slightly the better. problem is how to do it,
because I'm not going to take the queen, change the queens myself. I'll just wait and I'll force you to take yourself on d5. Maybe some queen c4 or I think about queen c4. Yeah, you will just do some move. What is my next move? I don't understand. Maybe I'll take on d5, play rook c7, rook d8, rook 1 c2, then rook a7. Okay, no, okay. Try to- At first here, maybe better to put bishop on f8. I don't know. Yes. Because this after changing, rook c7 always is coming. For example, queen c4, and here just some move. Yeah, rook a1, rook a b5 somewhere. What? Rook a5 and rook a b5. Okay, but, right now a4 is hanging. If you will play, you move your rook from a line. Okay, maybe. But Maybe even what I I'll can push g5 somewhere. g5, bishop g7, why not? Okay, then I will not change queens. I will come back and we'll try with h4 ideas. And bishop on c7, always c5 But square. it's unclear who will play on the king side, black or white. With this queen on d5 and all your rooks or your pieces here, I think it's equal chances to play on the Okay, but after g5 you will Side. I think. No, I mean if okay, black will. Okay, black did some move, for example. No, white it's not worse, it's obvious, so it's not doubtable. I mean, what if I will move my knight? Rook is coming. For example, I don't know. I will what I can do. What is my next move for white? For white, maybe h3, king h2, something like that. Okay, but h3 I'm not sure this is good for me. Just to protect this g4 square somewhere. Okay, for example, I mean, about h3 I don't sure because maybe my king is coming weaker, yeah. But I mean, if black will just stay, about maybe this should be about draw like this, yeah. Both of them, maybe you should wait what his opponent will do. I don't know how, for example, this type of position also, I don't know how this is good. This, maybe try to play f3, knight e4. f3, bishop f2, knight e4. Yeah, but yeah, maybe this is interesting to play. But I, to be honest, I don't like queen on d5 because if you will move your queen. Okay, you want to you won't come with knight, maybe because you don't like to give white play knight e5. Yeah, knight on d7 protect e5 and c5, both. Yeah, but then queen on d5 is looks beautiful, but how good is he on d5? Yeah, yeah, maybe this knight d2. If bishop somewhere, maybe f3 is interesting. Yeah, it might knight will count with e4. And what if I'll play, for example, okay, knight f6, bishop f2 or what? Okay. Any move, something like rook a b8, knight to e4, and maybe even rook to b3. Okay. Okay, for it. But here is what even here. What is next? Yeah. Next for black,
For white, yeah, that's what I'm talking about. With this rooks, queen. And because of this, knight on d2, if maybe knight is going for other place on d2, rook b3 is coming. Maybe he should try this knight e5 type of moves at some moment, I don't know. He played knight e5. Oh, Knight e5. Yeah, we saw this, yeah? Bishop e5 and knight bishop takes e5, e5. knight e5, and I would say that this is the draw maybe, yeah? yeah. Let's calculate this. Take, Bishop yeah. takes, pawn takes, Knight knight e5. takes. Take knight What to f3, king f1 should be played, knight h2, king g1 should be played, and maybe this is draw. King f1, knight d4 maybe, okay. Wow. Oh, queen h5 maybe there. Where? No, queen h5. Knight f3 and knight d4 is coming, yeah? Beautiful. So, but knight e5, so bishop e5, I should take knight e5. The last thing is rook c5 maybe. If knight f3, king h1 you want to play. King h1. Okay, but if I will play queen e4, The only move is queen c2. Knight f3 check, king h1. Okay, it's black. Black is better. queen g4 is coming. Yeah, Also I a will lot of take, queen with this knight. which rook you want to take? Maybe rook 1 to c2. Yeah, 1 to c2, then I can Knight move, d3 or something. move my knight somewhere if you, knight d3, but if you will take, maybe you can make a draw somehow. Yeah, okay, but the black is only one who's playing here. So queen c2, if check, king h1, queen g4, now queen h3 is coming. Queen d1 maybe? Queen d1. Because of queen e2, knight h2. Queen back to e4. Rook 5 to c4, yeah, maybe. Check. Maybe it's draw, just repeating the moves. No, check. Yeah, check, king. G1, check. G2. Check. Check. Take. Dangerous, but No, it's not still, dangerous. but yeah, Should be it's- fine for white. Okay, what if I play e5, rook e5 or what? E5?
Rook c4. e4. Ah, you want to play e4. Okay, but if you take e5, No, only black is trying. yeah, it's two red. I think knight e5 is mistake for white. Take. They played knight e5, bishop takes. Yeah, Or he's still thinking. Yeah, take knight e5. What else to do? I mean, I'm threatening knight f3 check. So. Okay, c5 should be played. If knight f3, king h1 is maybe same, yeah? Okay, queen c2 should be. Yeah, in this way, my guess is that black is gonna win this game. I don't like how white is playing here. Okay, maybe. Or maybe he will find some yeah, fast draw and change everything. Maybe he knows what is it. Yeah, maybe this let's is wait and see. Okay, b5 cb, king b1, and Robert played queen b4. Right? Yeah, but he think a long time or About 10 minutes. Okay, so I believe in this kind of positions. So he attacking e4, and if white will play bishop g2, knight c4 is coming. Yeah, and I think the main thing he protected from knight d5. Yeah. Because knight d5 is a strong threat for white. Okay, but now also concrete here attacking e4. Queen in b4 looks good. Lot of threats. Maybe even black want to play bishop takes b3, pawn takes b3, knight takes e4, knight takes e4, queen takes b3. Now there is no queen b2 because d1 is hanging. If king c1 cb, if king a1, maybe queen a4 check. Okay, king b2. Yeah. Okay, now well, some moment, yeah, possible this type of ideas, but right now. White should think about white should think about knight e4, bishop b3. Always they should be careful. If f3, maybe even knight takes f3. No, I'm not sure. Let's just check it. Knight f3, knight f3, knight d4, take on the queen, takes e4, queen d3, maybe bishop f5. With bishop f5? Knight d4, yeah, or knight h4 maybe. No, h1 is hanging. Also, still it's very. Also like king b2. Yeah, maybe it's not worth. Okay, but f3 black looks like should have many interesting ideas. f3 played. Rook f d8. I think maybe. I don't like rook. Yeah, maybe something more quick. They have to play fast. Yeah. They have to hurry up, it's obvious. I don't know, what? I cannot play d5, knight d5, or what? d5, knight d5, knight d5, pawn takes d5. d5, knight d5, yeah. Knight d5, ed. If bishop f5, king b2. Okay. Okay, maybe this is not so bad for black, but this is not that what we want to have in this position.
Maybe this is interesting, yeah? A5? Yeah, I want to play a4, and if you take, maybe... No, I will not take BA, of course. Or bishop b3 ideas, maybe. Yeah, no, not BA, no BA. Okay, but if black will play... We can't give you this important tempo. Okay, but a4 is coming if you want to take. Maybe queen d4. Okay. But you don't want to take maybe, yeah? Or you want... Oh, I think I'll take, if you will let me take. Take. Knight a4. Knight a4. Okay, if I will play c5. Take on b4. Take. Knight a4. c4 is not coming there. Knight b6 maybe. After c4 I would think this is not bad for me, but maybe just knight a8, yeah? No, white will be better, I think. Okay, if I will take here, I should take b4, right? Why? AB you want to take? Yeah, I'm thinking about to Take. A1. At least it's not obvious what to do here. Okay, what's your next move? You want to play something like Rook b1, yeah, maybe rook h2. Rook h2 and rook is coming here. Okay, if I will take, maybe bishop take. Knight e2. knight f3. Oh, queen somewhere. This looks It looks very dangerous. Maybe rook b8 somewhere here. Yeah, it looks dangerous. No, okay, let's go back. No, bishop b5. What about rook h2? Rook h2, I was thinking about b4. Positional sacrificing, yeah. And FD, I think, yeah, this was interesting. But, okay, let's see what Robert played. He played rook fd8. This is looks slowly. Rook h2 is nice move because rook on h2 is always good. He will help protect king. d5. Wow, f4.
Okay, Oh, now guys, what you want just to take do? the popcorn and we'll see a party. Okay, so his idea maybe knight e4, queen e4, move king somewhere. Let's see, yeah. For example, take, queen e4, king a1, yeah. And if black will move knight, white will have good position. No, yeah? white will have definitely. So this is what Noderberg want. So f4. What Robert can do now? Let's think. Okay, but rook on d8 is now hanging. Yeah, rook d8. That's why maybe he have to play with the rook on a8 to have some kind of d or d4. Maybe. Because now, if he should move his knight, this looks not so good for him. Yeah, for example, a position would be, for example, if rook a8 instead of that, rook h2, d5, f4, f4, maybe here is possible to do. Even d, he could take d, then queen c3 maybe. Just go one move. Yeah, maybe. I mean, even this something. one, yeah. Bishop b3. Bishop b3, yeah, something. A lot I don't of know moves, how yeah. good is this, but queen d8 will be without check. Yeah, here de, queen d8, and what here we can do? Bishop Queen b3, c3 maybe. Queen c3. Queen c3. Maybe rook c2. Yes. Yeah, but still not so easy. Queen g3 or knight d5. Maybe white is better, but obviously your rook on a8 isn't doing anything. No, I don't like this rook d8, d5 At all, yeah. Yeah, because this is too slowly. Yeah? I will try to play d5 directly. Here, Maybe. yeah. Yeah, but d5, knight d5 maybe working. Yeah, we'll look at this. Yeah. But okay, what to do? Maybe it's time to try to survive. Play this ending queen d2 after d5. Yeah, this end, bishop d5. no, this end game. Maybe it will be enough for a draw. This should be equal, yeah, because we are just 1 pawn up, but white piece first line, so black, of course, black should have compensation here. For me, it's difficult to believe that black will have big problems here, yeah, because how to protect this f3 pawn. In b4, f3, rook d8, rook h2, d5. He played d5? So yeah, f4. This this is is the position. game, right? Yeah, and if this what is the clock is right, that Robert soon will be time trouble also. Yeah, so for him it's very dangerous. With time trouble, it will be very hard to defend. Okay, let's see. Yeah, Tabatabei, Arthur, Dacian. Okay, while Rook this is a2 with the idea queen a1. yeah, not many things are changed yet. Yeah. This is what idea what we talk about. Rook a5, knight a3 is played, then queen e1, g6, knight f1. Where he want to put his knight? On e3 to protect from f5 maybe. And d5, protect d5 Yeah, and f5. because the only counterplay for black is f5. Rook a2. No. Again, he come back. Oh my god. Okay, here is temp is not so important, but just have advantage. Yeah. So he already took on c4, yeah? Okay, it's Okay, but if he will took on a6, take, bishop no, why a5. I have to take on a6? No, I I already took a pawn. Okay, but what is problem if I will take? Take. Bishop e5. No, bishop e5, rook a7. Maybe he have something like knight e4, I don't know.
But then I will take and take d6. It's Take. completely losing. Take. Okay, bishop b5, rook a7, there is no moves. And if knight e4, I will take and take knight d6. I don't know what he did, but last two moves, why he not to play rook b8, he will take rook a7, rook a6. Okay, but that position also looks very bad. Yeah, but this one is without the pawn. Without the pawn, and I don't know, or maybe we can take immediately in a6, yeah? Okay. Yeah, we have a first draw here, yeah? Ah, this is the draw. This is, yeah. He played rook e2, a5, knight d2, knight f1, take, b4, knight d2. Okay, of course, black have not any problems here. So I think. Yeah, without this one pair of rooks. Yeah, I think this is a good decision by Samuel to offer draw in this position, because looks a very comfortable position for black. Yeah. Okay, Martirosyan, Yesipenko. Here we have some moves. King on b6. Oh my god. Take, knight e5, knight d4, bishop g8, take. He didn't play g3, he played bishop e2, king c7, rook c8. This is your idea, you talk the whole time about king on b6, knight f5, rook d7. I don't like knight f5. But why he didn't play rook h7? Rook what? h7? Maybe take, knight d7, knight d5 or c8 check. Knight c8, I mean take, knight e7, okay. Yeah, it's funny. Knight c8, threatening. Knight d5. Okay, what if I will... Okay, knight d5... Now, if I will play knight d3, take, knight d5... I King should play a5. King a5, yeah, this is looks... rook c5 is possible. Rook c5, king d2. Still, maybe some knight c3 also is possible. Yeah. g5 is anyway. Yeah, this is also knight f5, nice trick by Haik, but Yesipenko played rook d7. But here some rook h6 ideas is coming. This is a very important moment, yeah? If Haik will play concrete, he will make some problems for Andrei. This will mean, but if he will not play fast, he will not, I mean quickly. Yeah, just one move, idea, some a6 black, and it's finished. King yeah, go on a7. Yeah, black that's will all. totally okay. Yeah, so rook h6, knight c6, but what he can do? Knight c6, yeah, some knight come here. Knight d6 or b4. Okay, b4 if I will play a6, maybe a4, yeah, if king a7, b5. b5, b6 Yeah, check. yeah, maybe this is some problem, maybe not. Yeah, rook h6 I think should be played. Knight c6. But after knight d6 also. But what you want to do? Knight b7? At some moment knight b7, yeah. I don't. This knight, king on b6, knight on c6, yeah. I think black can have some problems. Yeah, b4 also, b4. Okay, a6, a4. Maybe not a4, maybe before a6 and now knight d6. Yeah, maybe. But then why I play before? To have after some. No, you Why have not? this- I mean, why not immediately knight d6? Or, Maybe this- pawn on a6 is before a6, it's weaker than on a7. I'm not sure. I like both lines.
should change this rook. Yeah. Okay, if I play a4, some rook h7, yeah? But after rook h7, it looks not so bad for black. So. Yeah, this rook is very strong. Soon or Yeah, they have no, to try to change. black should try to change this rook, yeah? No, maybe a4 is not good. I don't have that. But I don't understand before without a4, yeah? This is a problem. Okay. Why not play knight d6? Again rook h7. Or you want to play b4, a6, knight d6. No, rook h7. What's the difference? No, okay. Black will keep this. If they will allow to change the rooks, one pair of rooks on h6, it will be playable. Okay, can I play something like bishop f3? And rook e6 maybe. Yeah, Maybe it's not so bad. Yeah. Okay, here Ike is thinking. What yes we have? Oh, he took knight e5 and now white is Now taking, white yeah? is recognize that. Yeah, he probably made a maybe he missed this mistake. knight d4 or something Yeah, because obviously he missed something. After 95, only black is trying to win. okay, let's game Robert. So yeah, Robert took on e4, take, king b2, knight f3, take, rook f2, rook g2, central queen f6, and bc, rook c2. Looks very dangerous for Robert. Yes. Yeah, for sure he did something wrong before. Yeah, maybe this rook d8, d4, d5 idea was too slowly, and now looks big advantage for white. Yeah. Just before b5 and it will be hard to defense. Yeah. Maybe even bishop a6 somewhere. Okay, this position should be losing. Yeah. Practically it's very hard. Okay, Tabai took on a6, take, bishop b5. Okay, just rook a7 is coming, yeah.
Maybe there is some tricks, rook d6, bishop c4, rook c6. Yeah, of course, but I Even mean, rook a7. after rook a7 looks like queen b8, yeah. And if I will move my knight, Rook it's c3, not okay. rook f7, queen c3. Even that one is Yeah. losing, of course. Yeah. Yeah. This today, yeah, I think very bad game by Arthur. Yeah, today. Yes. After opening. Bad opening. Yeah, after opening, he got some not so good position, and even he can't get some counterplay or something like this. Yeah. Okay, 7 finished, and hike. He still played rook thinking. h6. Nice, no, he played Ah, he knight played. d6. Knight d6 he played. So here, rook h7 here was interesting. Yeah, no. Okay, so yeah. Yeah, otherwise maybe black will have some problem. But rook h7, okay, maybe he want to play this position just, yeah, take. Knight e4. Ah, no. Where is it? Let me calculate a little bit. No. Okay, rook d6, yeah. Which one? Knight b7. Take, but knight d4 is also good, yeah. Because if take, rook e8, Rook c3 maybe. rook, yeah, c3 or d6 I would think about. But here some knight b7 looks then knight d4 is possible, yeah. If rook e8, I will play knight d6, right? So I Knight think d4, here knight d4 is most Knight important. d6. Yeah, knight d6. Because, okay, if he will not play knight d4, what he can do? Maybe try to hold this position, yeah. Take with active king, yeah. But this is, I don't know this, how easy this will be hold. Yeah, maybe white will have some ideas. Put bishop on a6 f1 diagonal and push pawns on queen side. And this will be better. Yeah, just sacrifice that pawn, try to go For with the example, king. king d2. Yeah, still. Bishop will come to E2, yeah, and push pawns on e4, inside. Yeah, this will be some damage. But so still, maybe it's drawish. maybe, yeah, but during the game it's difficult to understand how easy is draw. Yes. It's totally draw, or there is chances. Or I think he will play knight, if knight b7, he will play it. Okay, he didn't play rook a7. So knight d6. Okay, now other question. If we can play before a6, now knight d6. If rake h7, can we do same thing? Here a7 square. No. Can we do same thing? Maybe this is. Yeah, of course it's much more better for white. If here knight d6. Yeah, because a pawn a6, yeah, and if knight d4, the same. yeah, we'll play knight d6. Yeah, before a6, some knight c2, knight a3 is possible or not. But it should be good for white, yeah, this before a6 move. Moves. Okay, knight d6. Okay, interesting what they will do. Okay, here bishop b5. What am I thinking? Okay, knight d6. He played queen d5. Okay, so now will be queen e4 probably, or
knight f3, then queen e4, yeah? Yeah, I think it's positions somehow they're thinking What do you think about this tournament? about this tournament. Obviously, there is a lot of good players, very young, very talented. Most of them already wins a lot of strong tournaments. They are all famous in their countries and all over the world. I mean, this young generation is upgrading and going up very fast, and soon in maybe next few years they will be in top 10 or something. Obviously, most of them, maybe not everyone, Oh, yeah, of but course. few of them will be on top 10 for sure. It's interesting. Yes, today is third round, but all games are very fightful, and we saw today first game there is some draw after opening. Yeah, but You didn't see it? Sam is leading, so maybe he just tried to create something. No, I don't think. I think he just don't like his position, Yeah. and he decided Yeah, it's and better he make a draw. preferred to make a draw and Because go if for rest. he will have other type of position, I think he will play. He just try and he didn't get anything after opening, I think. So he decided that this is Not to risk and just yeah, I to think take because a maybe rest. if he will play, maybe I don't know. I like black position more here. Yeah. Me too. I will prefer the blacks. Because of this, maybe Sam will decide that this is good decision of her to draw. But other games, I mean, everybody is fighting and very interesting games. Okay, what played, for example, also Jakub, yeah, what he did Noderbeck. This was risky, but very interesting. And what he did in opening, after opening, yeah. I mean, to play like this, give black chance to play b5, sacrifice many things. Yeah, this was very interesting. So everybody is fighting. They play very interesting chess. Yeah, I only hope that Arthur will play better, because it's obvious that everybody more or less equal. Maybe, I mean, somebody have more points or somebody in a good shape, and I hope that Arthur will improve a little bit and will play the rest games better, because for today's games, obviously, it's the opening problem. I'm not sure what he prepared, but he got in a very bad position after opening. Also yesterday, okay, after opening he had the normal good position, but at some moment he make we can this game. So after opening he had this type of position, take, knight d5, queen c2, knight g4, take. This is interesting, and he had at this moment he had a lot of time, so he played very quickly. And from this moment he started to think and play not so good. Okay, here knight d2. I don't like this idea. But I mean his idea was knight come to c3, but then d4 square is more weak. Yeah, so I think here white should try to play with b4 something. Maybe rook d3. Then rook b1, b4, yeah, maybe immediately. Or queen d2, b4. Yes. Yeah, somehow I think you should try. Even we analyze with Manuel here, knight d2, rook d8, to play here b4. This is also interesting. So if cb, knight b3, for example, ba, c5, queen should go to f8, took on a6, take, and maybe some c6. Looks very promising for white, yeah? I think this b4 should be ideal, but if you are playing knight d2, then knight b1, black played knight b8, and now he played queen b3, probably he missed that here black had this knight d4 move. From this moment, Noderbeck played very well. g3, d3, bishop f3, b5 is strong. Oh, I missed this game yesterday. Yeah, but he was lucky that in the end of game,
He got perpetual? Yeah, another bad blundering. But okay, but today what he did, I don't know. He just lose from opening. Yeah, yeah. I also hope that Arthur will play other games much better and he will fight with everybody and play good chess. Yeah, the rest, they're very interesting. I mean, I know most of times I played many games with most of the players here, and okay, I see that now they have good opening preparation. Of course, they have some experience now, and they're very dangerous. They're very dangerous. It's not easy. Even with white or blacks, they're always dangerous. Yeah, because last years, before what we did, we go to training camp, analyze on board, check with computer, yeah. But now computers are very strong and everybody can use these clouds, yeah, training with very strong computers. So problem is now you can quickly get a lot of information, analyze many openings, yeah, just you should remember these things. So because of this, like 15 years ago, everybody playing one opening from after e4 or two openings, yeah, and two opening after d4. Now everybody playing a lot of openings. So you're preparing for the player. After e4, he's playing like 5 openings. After d4, he's playing 5 openings. So you should have good memory to remember all these things when you're preparing. Yeah. So now problem is this opening. You should get information very quickly, but should you remember all these things, which is little bit problem. Yeah. I think because of this also Carlsen don't like to play classical chess, and he thought about that because he said now it's difficult even find idea in one opening to play. Yeah, you lost a lot of energy to find idea for one game, just and after this one game, of course, your opponent will be prepared with good computers, and for the second game, you should find new idea. Yeah, yeah, that's the one of the main reasons I stopped to play either because also, yeah. I was not so good in openings all the time, but still I was trying to create some ideas. But after that, I have to spend a lot of hours to find one good idea for one game. For one game, for one and game, for yeah. next one it will be the same. So it's very hard, and my openings, especially by black. Now I cannot play them because everybody can just prepare and I will be in trouble. So that's the real problem in chess. So for young generation it's easier to remember, to work, to find something. But for me it's not so. I feel not so comfortable to play chess. I think of course for young generation it's easier, but many of my students, they are young, but they cannot remember all these variations. If they cannot remember what we can do. This is big problem for chess nowadays. Okay, we have moves, knight d6. Yesipenko played rook a7, rook a7, bishop a7, and let's see, will a high take on b7 or we will do some other moves. Okay, in Arthur's games, I think it's over. Yeah, I think the game is over. 2 extra pawns and no counterplay. Totally losing position for Arthur. Okay, here is interesting what will be next. Here played knight f3. Here, we analyze this position here. Check. Yeah, here, yeah, was e5 or not? No. King was an h1. So how? Here. Wait, 1 minute. Check. Queen g4. We looked at queen d1 or something like queen d1 e5. Yes. Yeah. So king g2. He want to play h3. You want to play h3 and just force a draw. Okay, if I play knight d4, probably you should take. I have to take. Yeah, I will take.
Black is just pawn up, no? Yeah, white obviously want to go to some ending with 4 pawns against 3 pawns with 1 pair of rooks. I'm not sure. Yeah, I'm not sure if he can make this draw. because, for example, queen c3, queen e4 check. Yeah, I mean that's the maximum what white can hope for in this position. Maybe Yeah, queen f3. Okay, queen f3, I will take. Take on b2, take on c6, check, rook c3, rook b8. Yeah, this is not Yeah, what. it's a problem. Okay, It's a here problem. and rook e8, yeah. Okay, Maybe king e3, yeah, e2 or e3, yeah. So. Okay, but this position will be not easy. Of course. To hold. So I don't know. Yeah, probably he missed this knight d4 move. So because of this, I think he just missed all the stuff with knight d5, queen e4, knight f3. He missed something. Yeah, he missed something. Otherwise, there is no reason to play knight d5 and sacrifice the pawn. Yeah, some moment after opening, he did something wrong. Yeah. And I think many things. I told you, everything starts with this a3 move. Yeah. I don't know, a3, I don't think a3 is... Okay, maybe g3 or some with rook c2, yeah, is better. Okay, I don't know why he played a3 here, yeah, because a3 you can play after some moves, yeah. Yeah, when you have to c2, play f3, yeah. okay, play a3. But if you are not forced, I mean... Yeah, play a3 by yourself when nobody... Yeah, it's very strange. Yeah. Okay, a3, but after a3 also position is about equal. I think he just, at this moment, he missed just by, I don't know, maybe he missed this knight d4 or he missed... Yeah, maybe he was thinking he will take on b6 and this will be draw, yeah? Yeah, he missed that. Yeah. Probably. No, in g2 the position. What is here? Bishop h3. Okay, it's losing. Rook h2, he just win this, yeah? Also, can also even take queen e5. Rook d5 is coming. Okay, Rook, for example. It's losing for sure. Take, queen. Queen c8 maybe? No, queen c8, rook d5. Okay, rook d5, yeah. Rook c8, also rook d5. And he cannot take on a6 because of take rook c6 and rook d8 mate. Yeah, I hope this game will be more interesting than now, because it looks there is a lot of tactics and we just analyzed a couple of them, but somehow the game just turned to a little bit boring. Okay, but this is normal, I think, because during the game you can't calculate everything. Yeah, so black. At least Black tried to... Yeah, Black have a lot of moves, yeah, many ideas of sacrifice on b3, d5 to play, I don't know, yeah, after queen before this a5 idea, yeah, a lot of ideas. So, but during the game you cannot... don't know which one is the... Yeah, you cannot calculate everything, you don't know which one is working, so you should play like intuitive. So, but if it's not work, you can lose immediately. What happened in the game, for example, yeah. And you calculate many things. When you calculate a lot of variations, there is big chances you will blunder in one of them. You are losing a lot of time. Yeah, a lot of time, a lot of energy. You become, because you calculate many things, you are tired. And there is big chances you will blunder even by one move, yeah, this type of position. Yeah, that's what happened in this game. Yeah, also, for example, many players speak about this World Championship match that quality was not so good. Okay, maybe quality was not what we like, but anyway, it was also because of they are both trying to play, yeah, they not play safe, they playing normal chess, they trying to win. Yeah, for me, they go out of opening, for example, because usually this World Championship match they are playing same openings, just change some ideas a little bit, but they play every game some new opening.
So because of this, it was interesting. Okay, it was interesting. Quality maybe can be much better, but it's because of this, because It they was changed. very exciting. For Yeah. me, it was the most exciting match. And in a lot last of few games years. without draw, yeah. So it's like, okay, he played. A lot of drama there. Yeah. Okay, also psychologically it was difficult for them to play, for sure, because okay, this is losing. Yeah, I think it's obvious more or less the all games. Haik didn't take on b7. It's interesting. He played bishop f3, knight d4, knight c8, king a6, rook c7. Yeah, it's interesting why he not took on b7. Okay, let's have a little bit break, yeah, and we'll come back soon. Okay. Ստեփան Ավագյանը այն բացառիկ անհատականություններից մեկն է, որ հեղինակություն էր ոչ միայն իր մասնագիտական շրջանակներում, այլ լայն հասարակության համար։ Նրա ընկերների թվում են տարբեր մասնագիտությունների, տարբեր տարիքի, տարբեր բնակավայրերում ապրող մարդիկ։ Ստեփան Ավագյանին ես գիտեմ վաղուց, եւ տարիները մեզ հնարավորություն տվեց ավելի շատ զգալ մեկս մյուսին, ճանաչել, սիրել եւ դառնալ հարազատ։ Յուրաքանչյուրի հետ կարողանում էր գտնել ընդհանրություն։ Յուրաքանչյուրի հետ կարողանում էր ապրել նրա հոգսով ու նրա ուրախությամբ։ Սիրում էր այն գործը, այն խնդիրը, որով պիտի զբաղվեր, սիրով ու հաճույքով, անմնացորդ նվիրվել։ Stepan ցանկացած վիճակում նույնիսկ ընկերոջ արած որևէ սխալ, որևէ չգիտեմ ինչ, ինքը վերցնում էր իր վրա։ Բոլորի մեղքը ոնց որ ուզենար վերցնել իր վրա, որպեսզի որևէ սխալ մուկ չլիներ։ Stepan անչափ բարի էր, անչափ արտաձեռն էր։ Նա շատ էր սիրում իր բառով ասած իր սոյլան աշխարհը, իր ջերմուկ աշխարհը։ Նա իրավունք ուներ ջերմուկ աշխարհը համարելու եւ մենք էլ արդարացի ենք համարում նրա այդ սերը քաղաքի հանդեպ, վերաբերմունքը, որովհետեւ դա ըստ էության էր, դա առարկայական էր եւ նա կարծում եմ, որ ջերմուկ քաղաքի պատմության, տարեգրության երևելի գործիչներից մեկն է, որը իսկապես հսկայական ներդրում է ունեցել մեր քաղաքի զարգացման գործում, մեր քաղաքի հանդեպ հասարակության վստահության, բազմաթիվ մարդկանց կապվածության ապահովման հարցում։ Միշտ կրկնում էր, որ ջերմուկը պետք է գա մի պահ, որ դառնա համաշխարհային շախմատային քաղաք։ Պատկերացնում ենք, որ դա ընդամենը ցանկությունը, դա ընդամենը կարող է չստացվի, բայց այն ոգևորությունը, այն աշխատանքը, այն հնարավորությունները վատ տարիներին, որ ինքը տրամադրեց շախմատին, որ ինքը քայլ առ քայլ առաջ էր գնում, որ ինքը ամեն մի հաջողությունների վրա ուրախանում էր, մեզ դա բոլորիս ոգևորում էր։ Ջերմուկում անցկացվեց առաջին միջազգային մանկապատանեկան առաջնությունը, որի փաստացի հիմնադիրները հայրս էր եւ պարոն Լոպուցյանը։ Հստակ որ իր տված այն ուժը, էներգիան, սերը, հոգատարությունը շատ խիստ անդրադառնում էր մեր մթնոլորտի եւ մեր մեջ մեր հարաբերությունների շուրջ։ 2006 թվականի Օլիմպիադայի նախապատրաստման ծրագրով մեկ մեկնելիք ջերմուկ աշխարհ։ Մի օր հանդիպման ժամանակ դոկտորը ասաց. «Տղաներ, դուք պետքա չեմպիոն դառնաք»։ Դուք գիտեք, չէ՞, ջերմուկը շատ բարձր է։ Ես այստեղից ուղիղ կապ ստեղծել Աստծո հետ։ Եվ իսկապես մեկ տուրին քաղաքից վերադարձանք օլիմպիական ոսկե մեդալներով։ Երբ ջերմուկ գալիս ենք հատկապես հավաքների եւ պետք է մեկնենք կարևոր մրցումների, այսպես կարծես ավանդույթ էր դարձել։ Միշտ պարոն Ավագյանը ջուր էր շախ տալիս մեքենայի հետևից եւ բարի ճանապարհ էր մաղթում ու
պետք է ասեմ, որ այդ այնպես էր ստացվում, որ իսկապես հենց հաջողություն էր բերում այդ ավանդույթը։ Ես համոզված եմ, որ մեր երեխաների մեջ մեր հայկական գենում այնքան հզոր է շախմատային գինը, որ մեր երեխաների մեջ ապագայում մենք կտեսնենք Տիգրան Պետրոսյանին, խնդրեմ, Սմբատ Լոպտյան, կգնակի օլիմպիական չեմպիոն, մեր Լևոն Արոնյանը։ Ես համոզված եմ, Կարեն Ասրյաններ կծնվեն եւ կդառնան իսկապես տաղանդավոր շախմատիստ եւ տաղանդավոր մարդիկներ նաեւ աշխարհի մասշտաբով։ Ստեփան Ավագյանի նման մարդիկ քիչ կան։ Իրոք մեր ջերմուկում մենք հիմա պատասխանություն ենք զգում։ Զգում եմ նրա պակասը, անկեղծ ասած։ Հենց առաջին պահից էլ զգացի, երբ մեքենայից դուրս եկանք, միշտ պարոն Ավագյանը դուրս էր գալիս եւ դիմավորում էր բոլորիս մասնակիցներին։ Հոգատար էր անչափ իր ծնողների նկատմամբ։ Միշտ բարձանում էր, ասում էր, հայրս հայ է, մայրս ուկրաինուհի։ Հենց դա է, որ ես վերցնեմ երկու ազգերի բոլոր դերական գծերը։ Մեկ բառով ասած, Ստեփան մեր ընկերության արքան էր, թագավորն էր։ Շատ շնորհակալություն մենք ինքի համար, որ դուք ապրեցիք։ Այն ընտանիքի համար, որպես մարդ տեսակ, որը միշտ քիշվի եւ կգնահատվի այս կյանքում։ Ստեփան Ավագյանը այն բացառիկ անհատականություններից մեկն է, որ հեղինակություն էր ոչ միայն իր մասնագիտական շրջանակներում, այլ լայն հասարակության համար։ Նրա ընկերների թվում են տարբեր մասնագիտությունների, տարբեր տարիքի, տարբեր բնակավայրերում ապրող մարդիկ։ Ստեփան Ավագյանին ես գիտեմ վաղուց։ Եվ տարիները մեզ հնարավորություն տվեց ավելի շատ զգալ մեկս մյուսին, ճանաչել, սիրել եւ դառնալ հարազատ։ Յուրաքանչյուրի հետ կարողանում էր գտնել ընդհանրություն։ Յուրաքանչյուրի հետ կարողանում էր ապրել նրա հոգսով ու նրա ուրախությամբ։ Սիրում էր այն գործը, այն խնդիրը, որով պիտի զբաղվեր, սիրով ու հաճույքով, անմնացորդ նվիրվել։ Ստեփան ցանկացած վիճակում, նույնիսկ ընկերոջ արած որևէ սխալ, որևէ չգիտեմ ինչ, ինքը վերցնում էր իր վրա։ Բոլորի մեղքը ոնց որ ուզենար վերցնել իր վրա, որպեսզի որևէ սխալ մուկ չլիներ։ Ստեփան անչափ էր, անչափ բարի էր, անչափ արտաձեռն էր։ Նա շատ էր սիրում իր բառով ասած սոյլան աշխարհը, իր ջերմուկ աշխարհը։ Նա իրավունք ուներ ջերմուկ աշխարհը համարելու եւ մենք էլ արդարացի ենք համարում նրա այդ սերը քաղաքի հանդեպ, վերաբերմունքը, որովհետեւ դա ըստ էության էր, դա առարկայական էր եւ նա կարծում եմ, որ ջերմուկ քաղաքի պատմության, տարեգրության երևելի գործիչներից մեկն է, որը իսկապես հսկայական ներդրում է ունեցել մեր քաղաքի զարգացման գործում, մեր քաղաքի հանդեպ հասարակության վստահության, բազմաթիվ մարդկանց կապվածության ապահովման հարցում։ Միշտ կրկնում էր, որ ջերմուկը պետք է գա մի պահ, որ դառնա համաշխարհային շախմատային քաղաք։ Պատկերացնում ենք, որ դա ընդամենը ցանկությունը, դա ընդամենը կարող է չստացվի, բայց այն ոգևորությունը, այն
աշխատանքը այն հնարավորությունները այդ վատ տարիներին, որ ինքը տրամադրեց շախմատին, որ ինքը քայլ առ քայլ առաջ էր գնում, որ ինքը ամեն մի հաջողությունների վրա ուրախանում էր, մեզ դա բոլորիս ոգևորում էր։ Ջերմուկում անցկացվեց առաջին միջազգային մանկապատանեկան առաջնությունը, որի փաստացի հիմնադիրները հայրս էր եւ պարոն Լուկասյանը։ Վստահ եմ, որ իր տված այն ուժը, էներգիան, սերը, հոգատարությունը շատ խիստ անդրադառնում էր մեր մթնոլորտի եւ մեր մեջ մեր հարաբերությունների շուրջ։ 2006 թվականի Օլիմպիադայի նախապատրաստման ծրագրով մեկ մեկնելիք ջերմուկ աշխարհ։ Մի օր հանդիպման ժամանակ դոկտորը ասաց. «Տղաներ, դուք պետք է չեմպիոն դառնաք»։ Դու գիտեք, չէ՞, ջերմուկը շատ բարձր է։ Ես այստեղից ուղիղ կապ ստեղծել Աստծու հետ եւ իսկապես մեկ տուրին քաղաքից վերադարձանք օլիմպիական ոսկե մեդալներով։ Երբ ջերմուկ գալիս ենք հատկապես հավաքների եւ պետք է մեկնեինք կարևոր մրցումների, այսպես կարծես ավանդույթ էր դարձել։ Միշտ պարոն Ավագյանը ջուր էր շախ տալիս մեքենայի հետևից եւ բարի ճանապարհ էր մաղթում ու պետք է ասեմ, որ այդ այնպես էր ստացվում, որ իսկապես հենց հաջողություն էր բերում այդ ավանդույթը։ Ես համոզված եմ, որ մեր երեխաների մեջ մեր հայկական գենում այնքան հզոր է շախմատային գինը, որ մեր երեխաների մեջ ապագայում մենք կտեսնենք Տիգրան Պետրոսյանին, խնդրեմ, Սմբատ Լոպտյան, կգնակի օլիմպիական չեմպիոն, մեր Լևոն Արոնյանը։ Ես համոզված եմ, Կարեն Ասրյաններ կծնվեն եւ կդառնան իսկապես տաղանդավոր շախմատիստ եւ տաղանդավոր մարդիկներ նաեւ աշխարհի մասշտաբով։ Ստեփան Ավագյանի նման մարդիկ քիչ կան։ Իրոք մեր ջերմուկում մենք հիմա պակասություն ենք զգում։ Զգում եմ նրա պակասը, անկեղծ ասած։ Հենց առաջին պահից էլ զգացի, երբ մեքենայից դուրս եկանք, միշտ պարոն Ավագյանը դուրս էր գալիս եւ դիմավորում էր բոլորիս մասնակիցներին։ Հոգատար էր անչափ իր ծնողների նկատմամբ։ Միշտ բարձանում էր, ասում էր, հայրս հայ է, մայրս ուկրաինուհի։ Հենց դա է, որ ես վերցնեմ երկու ազգերի բոլոր դերական գծերը։ Մեկ բառով ասած, Ստեփան մեր ընկերության արքան էր, թագավորն էր։ Շատ շնորհակալություն մենք ինքի համար, որ դուք ապրեցիք։ Այն ընտանիքի համար, որպես մարդ տեսակ, որը միշտ քիչվի եւ կգնահատվի այս կյանքում։ Ստեփան Ավագյանը այն բացառիկ անհատականություններից մեկն է, որ հեղինակություն էր ոչ միայն իր մասնագիտական շրջանակներում, այլ լայն հասարակության համար։ Նրա ընկերների թվում են տարբեր մասնագիտությունների, տարբեր տարիքի, տարբեր բնակավայրերում ապրող մարդիկ։ Ստեփան Ավագյանին ես գիտեմ վաղուց, եւ տարիները մեզ հնարավորություն տվեց ավելի շատ զգալ մեկս մյուսին, ճանաչել, սիրել
եւ դառնալ հարազատ։ Յուրաքանչյուրի հետ կարողանում էր գտնել ընդհանրություն։ Յուրաքանչյուրի հետ կարողանում էր ապրել նրա հոգսով ու նրա ուրախությամբ։ Սիրում էր այն գործը, այն խնդիրը, որով պիտի զբաղվեր, սիրով ու հաճույքով, անմնացորդ նվիրվեր։ Ստեփան ցանկացած վիճակում նույնիսկ ընկերոջ արած որևէ սխալ, որևէ չգիտեմ ինչ, ինքը վերցնում էր իր վրա։ Բոլորի մեղքը ոնց որ ուզենար վերցնել իր վրա, որպեսզի որևէ սխալ մուկ չլիներ։ Ստեփան անչափ էր, անչափ բարի էր, անչափ արտաձեռներ։ Նա շատ էր սիրում իր բառով ասած իր սոյլան աշխարհը, իր ջերմուկ աշխարհը։ Նա իրավունք ուներ ջերմուկ աշխարհ համարելու եւ մենք էլ արդարացի ենք համարում նրա այդ սերը քաղաքի հանդեպ, վերաբերմունքը, որովհետեւ դա ըստ էության էր, դա առարկայական էր եւ նա կարծում է, որ ջերմուկ քաղաքի պատմության, տարեգրության երևելի գործիչներից մեկն է, որը իսկապես հսկայական ներդրում է ունեցել մեր քաղաքի զարգացման գործում, մեր քաղաքի հանդեպ հասարակության վստահության, բազմաթիվ մարդկանց կապվածության ապահովման հարցում։ Միշտ կրկնում էր, որ ջերմուկը պետք է գա մի պահ, որ դառնա համաշխարհային շախմատային քաղաք։ Պատկերացնում ենք, որ դա ընդամենը ցանկություն է, դա ընդամենը կարող է չստացվի, բայց այն ողջավորությունը, այն աշխատանքը, այն հնարավորությունները այդ վատ տարիներին, որ ինքը տրամադրեց շախմատին, որ ինքը քայլ առ քայլ առաջ էր գնում, որ ինքը ամեն մի հաջողությունների վրա ուրախանում էր, մեզ դա բոլորիս ողջևորում էր։ Ջերմուկում անցկացվեց առաջին միջազգային մանկապատանեկան առաջնությունը, որի փաստացի հիմնադիրները հայրս էր եւ պարոն Դպուցյանը։ Վստահ եմ, որ իր տված այն ուժը, էներգիան, սերը, հոգատարությունը շատ խիստ անդրադառնում էր մեր մթնոլորտի եւ մեր մեջ մեր հարաբերությունների շուրջ։ 2006 թվականի Օլիմպիադայի նախապատրաստման ծրագրով մեկ մեկնելիք ջերմուկ աշխարհ։ Մի օր հանդիպման ժամանակ դոկտորը ասաց. «Տղաներ, դուք պետքա չեմպիոն դառնաք։ Դուք գիտեք, չէ՞, ջերմուկը շատ բարձր է։ Ես այստեղից ուղիղ կապ ստեղծել Աստծո հետ։ Եվ իսկապես մեկ տուրին քաղաքից վերադարձանք օլիմպիական ոսկե մեդալներով»։ Երբ ջերմուկ գալիս ենք հատկապես հավաքների եւ պետք է մեկնենք կարևոր մրցումների, այսպես կարծես ավանդույթ էր դարձել։ Միշտ պարոն Ավագյանը ջուր էր շախ տալիս մեքենայի հետևից եւ բարի ճանապարհ էր մաղթում ու պետք է ասեմ, որ այնպես էր ստացվում, որ իսկապես հենց հաջողություն էր բերում այդ ավանդույթը։ Ես համոզված եմ, որ մեր երեխաների մեջ մեր հայկական գենում այնքան հզոր է շախմատային գինը, որ մեր երեխաների մեջ ապագայում մենք կտեսնենք Տիգրան Պետրոսյանին, խնդրեմ, Սմբատ Լոպտյան, կրկնակի օլիմպիական չեմպիոն, մեր Լևոն Արոնյանը։ Ես համոզված եմ, Կարեն Ասրյաններ կծնվեն եւ կդառնան իսկապես տաղանդավոր շախմատիստ եւ տաղանդավոր մարզիկներ նաեւ աշխարհի մասշտաբով։ Ստեփան Ավագյանի նման մարդիկ քիչ կան։ Իրոք մեր ջերմուկում մենք հիմա պակասություն ենք զգում։ Զգում եմ նրա պակասը, անկեղծ ասած։ Հենց առաջին պահից էլ զգացի, երբ մեքենայից դուրս եկանք, միշտ պարոն Ավագյանը դուրս էր գալիս եւ դիմավորում էր բոլորիս մասնակիցներին։ Հոգատար էր անչափ իր ծնողների նկատմամբ։ Միշտ բարձանում էր, ասում էր, հայրս հայ է, մայրս ուկրաինուհի։ Հենց դա է, որ ես վերցնեմ երկու ազգերի բոլոր դերական գծերը։ Մեկ բառով ասած, Ստեփան մեր ընկերության արքաներ, թագավորներ։ Շատ շնորհակալություն մենք ինքի համար, որ դուք ապրեցիք։ Այն ընտանիքի համար, որպես մարդ տեսակ, որը միշտ քիչվի եւ կգնահատվի այս կյանքում։
Ստեփան Ավագյանը այն բացառիկ անհատականություններից մեկն է, որ հեղինակություն էր ոչ միայն իր մասնագիտական շրջանակներում, այլ լայն հասարակության համար։ Նրա ընկերների թվում են տարբեր մասնագիտությունների, տարբեր տարիքի, տարբեր բնակավայրերում ապրող մարդիկ։ Ստեփան Ավագյանին ես գիտեմ վաղուց, եւ տարիները մեզ հնարավորություն տվեց ավելի շատ զգալ մեկս մյուսին, ճանաչել, սիրել եւ դառնալ հարազատ։ Յուրաքանչյուրի հետ կարողանում էր գտնել ընդհանրություն։ Յուրաքանչյուրի հետ կարողանում էր ապրել նրա հոգսով ու նրա ուրախությամբ։ Սիրում էր այն գործը, այն խնդիրը, որով պիտի զբաղվեր, սիրով ու հաճույքով, անմնացորդ նվիրվել։ Ստեփան ցանկացած վիճակում, նույնիսկ ընկերոջ արած որևէ սխալ, որևէ չգիտեմ ինչ, ինքը վերցնում էր իր վրա։ Բոլորի մեղքը ոնց որ ուզենար վերցնել իր վրա, որպեսզի որևէ սխալ մուկ չլիներ։ Ստեփան անչափ էր, անչափ բարի էր, անչափ արտաձեռներ։ Նա շատ էր սիրում իր բառով ասած սոյլան աշխարհը, իր ջերմուկ աշխարհը։ Նա իրավունք ուներ ջերմուկ աշխարհ համարելու եւ մենք էլ արդարացի ենք համարում նրա այդ սերը քաղաքի հանդեպ, վերաբերմունքը, որովհետեւ դա ըստ էության էր, դա առարկայական էր եւ նա կարծում եմ, որ ջերմուկ քաղաքի պատմության, տարեգրության երևելի գործիչներից մեկն է, որը իսկապես հսկայական ներդրում է ունեցել մեր քաղաքի զարգացման գործում, մեր քաղաքի հանդեպ հասարակության վստահության, բազմաթիվ մարդկանց կապվածության ապահովման հարցում։ Միշտ կրկնում էր, որ ջերմուկը պետք է գա մի պահ, որ դառնա համաշխարհային շախմատային քաղաք։ Պատկերացնում ենք, որ դա ընդամենը ցանկություն է, դա ընդամենը կարող է չստացվի, բայց այն ոգևորությունը, այն աշխատանքը, այն հնարավորությունները վատ տարիներին, որ ինքը տրամադրեց շախմատին, որ ինքը քայլ առ քայլ առաջ էր գնում, որ ինքը ամեն մի հաջողությունների վրա ուրախանում էր, մեզ դա բոլորիս ոգևորում էր։ Ջերմուկում անցկացվեց առաջին միջազգային մանկապատանեկան առաջնությունը, որի փաստացի հիմնադիրները հայրս էր եւ պարոն Դպուցյանը։ Վստահ եմ, որ իր տված այն ուժը, էներգիան, սերը, հոգատարությունը շատ խիստ անդրադառնում էր մեր մթնոլորտի եւ մեր մեջ մեր հարաբերությունների շուրջ։ 2006 թվականի Օլիմպիադայի նախապատրաստման ծրագրով մեկ մեկնելիք ջերմուկ աշխարհ։ Մի օր հանդիպման ժամանակ դոկտորը ասաց. «Տղաներ, դուք պետքա չեմպիոն դառնաք»։ Դու գիտեք, չէ՞, ջերմուկը շատ բարձր է։ Ես այստեղից ուղիղ կապ եմ ստեղծել Աստծու հետ։ Եվ իսկապես մեկ տուրին քաղաքից վերադարձանք օլիմպիական ոսկե մեդալներով։ Երբ ջերմուկ գալիս ենք հատկապես հավաքների եւ պետք է մեկնեինք կարևոր մրցումների, այսպես կարծես ավանդույթ էր դարձել։ Միշտ պարոն Ավագյանը ջուր էր շախ տալիս մեքենայի հետևից եւ բարի ճանապարհ էր մաղթում ու պետք է ասեմ, որ այդ այնպես էր ստացվում, որ իսկապես հենց հաջողություն էր բերում այդ ավանդույթը։ Ես համոզված եմ, որ մեր երեխաների մեջ մեր հայկական գենում այնքան հզոր է շախմատային գինը, որ մեր երեխաների մեջ ապագայում մենք կտեսնենք Տիգրան Պետրոսյանին, խնդրեմ, Սմբատ Լոբոջան, կգնակի օլիմպիական չեմպիոն, մեր Լևոն Արոնյանը։ Ես համոզված եմ, Կարեն Ասրյաններ կծնվեն եւ կդառնան իսկապես տաղանդավոր շախմատիստ եւ տաղանդավոր մարդիկներ նաեւ աշխարհի մասշտաբով։ Ստեփան Ավագյանի նման մարդիկ քիչ կան։ Իրոք մեր ջերմուկում մենք հիմա պակասություն ենք զգում։ Զգում եմ նրա պակասը, անկեղծ ասած։ Հենց առաջին պահից էլ զգացի, երբ մեքենայից դուրս եկանք, միշտ պարոն Ավագյանը դուրս էր գալիս եւ դիմավորում էր բոլորիս մասնակիցներին։ Հոգատար էր անչափ իր ծնողների նկատմամբ։ Միշտ բարձանում էր, ասում էր, հայրս հայ է, մայրս ուկրաինուհի։ Հենց դա է, որ ես վերցնեմ երկու ազգերի բոլոր դերական գծերը։ Մեկ բառով ասած, Ստեփան մեր ընկերության արքան էր, թագավորն էր։ Շատ շնորհակալություն ընկերքի համար, որ դուք ապրեցիք։ Այն ընտանիքի համար, որպես մարդ տեսակ, որը միշտ
կհիշվի եւ կգնահատվի այս կյանքում։ Ստեփան Ավագյանը այն բացառիկ անհատականություններից մեկն է, որ հեղինակություն էր ոչ միայն իր մասնագիտական շրջանակներում, այլ լայն հասարակության համար։ I am back. I will continue alone. I want to thank Tigran Petrosyan to join us today. Let's see what happened in the games. Okay. 4 knight c8 check, king a6, rook c7, take, bishop g8. Okay, position looks about equal because f3 pawn, black want to play bishop d5, attack f3 pawn. Only problem is rook on a8 hello square, but soon or late white should move this knight, I think, yeah. What white can try to do? b4, bishop e6, knight d6, king b6, rook c5, rook d8, knight e4, g4, rook g5. Okay, looks like black can play better. b4, okay. Let's think. King b5, rook b7, we have king, so maybe king b5 is interesting to play because after rook b7, king c6 is coming. And okay, so white, if other move, my king will come to a4. What to do with white? Yeah, I think king b5 was interesting move. If knight d6, king a4, for example, take, king a3, bishop d5 is coming nice, looks like should be about, black should not have any problems. Bishop e6, knight d6, king b6, rook c5. Rook d8, knight e4, g4, rook g5. So now white want to play rook g6, yeah? Rook d5, rook g6, rook e5, king d2. King b5, king c3.
king c3, white want to play a4 check maybe, yeah, for example, if take, a4 maybe, or knight c5 is working, yeah? White want to play a4 and e6 is hanging. I don't know, if I would take, bishop d5, king d4, bishop c6, is this winning or not? King a4 I want to play. I don't know how white win this position. Okay, gf, if a4 immediately, king coming to c6, and after, for example, knight c5, king d5, blocking in time. King c3, b6 is played. Okay, more accurate move. Knight d6 check, king a4. Now if you take, king a3. Rook f6. Now black cannot take bishop g4 because of knight c4 check. So what black will do? Because now I want to take f4 pawn. Okay, fg. What else black can do? Okay, rook f6. Looks like black have some problems here. If black will lose f4 pawn, then this f and g pawns may have some potential to be very dangerous. Yeah, so yeah, I think after fg, king a3, rook f6, black has some problem. Maybe there is also some other option for white. I don't know. But I don't see something that can be better. Okay, let's see. Yeah, this game is finished. We hope Arthur will play rest games much better. King g2, knight d4, as we analyzed, knight bishop d4, queen d4, rook c3, c5, queen e2, rook d8, rook c5, rook b2, queen f3, rook b3, rook c3. Yeah, I think black have here some chances. It's difficult to hold this position.
This will be probably a long game. Okay, bishop h3, rook h2. Here is just winning position for white. I don't think that here black can have some chances. Queen f5, rook f2, queen e6, bishop d3, rook b6, a3, rook b8, rook h1. Well, white want to take h7, for example, if black will play something like a5, rook h7, yes, coming. Rook b4 here. So after a5, just b5. Wait, still white want to take some moment. So a3, rook b8, rook h1, h5 played, rook h5. Okay, now if take rook g2, king f8, queen c, queen g7 and rook e2, just and total winning position. Take, king c1. Okay, this game just losing position. What is rook up? So let's see what I will do. Queen c6, queen d5. Okay, but this is, I don't think black, I think black can play better, because now queen c6, queen d5, take, rook c4, rook a5. With rook on a5 it will be difficult to have progress. It just should be some draw. Okay, maybe black will try to push pawns like g5, I don't know. Or maybe just push pawns like g6, e5. And this should be draw. If g5 will take. This is just a good draw. Yeah. Okay, but anyway, black can try a little bit. Maybe they will push pawn, at some moment sacrifice a pawn come here. Okay, it's difficult to imagine how black will win, but anyway, I think a little bit black can try. Okay, IFG, king a3, rook f6 is played. Now Andrei have some problems. He should solve that because f4 is hanging. How to play? Maybe a5, yeah? Because if we will take, some rook c5 ideas is coming. Rook c5, king here, king e5. Okay, let's see. Rook c6, king d4, rook d5, king e4, rook d6, king e5. Very dangerous for black. And if ba, take ba.
Okay, if I will take rook c5 check. So knight c4, king a2 or a4. It's interesting. Okay, king a4, if we'll play. E4, D, e4, bishop d5, king d4, king b4, right? So here, what to do? Yeah, it's interesting. So white will do after a5. Okay, if I take, knight c4 check, take c4, a4, if rook f4, king b2 is coming. Rook d4, now you have h3, rook d2, king c1, rook a2. Check, king d5, rook a4, some g5, b1, what's this? Take, some f4. Okay, if I will play rook g3, king e6, king c2, king f6, king d3, g6, yeah, rook g3 can play. If king e6, king c2, probably it's Swedish draw. g6, king d4, yeah, probably f5 and just one move. This is draw. So king c4, a4.